Прошу прощения за задержку. Давайте начнем. Всем спасибо за участие в нашей конференции. Сегодня мы будем обсуждать вопрос влияния на состояние здоровья и использования пищевых добавок, в частности искусственных подсластителей. Обсудим также вопрос, какой должна быть государственная политика в отношении регулирования использования искусственных подсластителей в продуктах питания. Мы начнем сегодняшнее мероприятие с презентации выступления господина Морандо Соффритти, представителя профессора Института Рамацціні Центру исследований рака Чезаре Мальтони, Италия, Болонья. В 11 часов у нас состоится включение Эрика Міллстоуна, ведущего эксперта данной проблематики, в частности разработки государственной политики в отношении, в том числе и продуктов питания, из Суссексского университета Великой Британии. К сожалению, он не смог приехать по состоянию здоровья, однако согласился участвовать в включении в скайпе. Это будет у нас в 11:00. И хотел бы, безусловно, поблагодарить господина Соффритти за визит в нашу страну, за согласие в участии в обсуждении столь важной для украинского государства проблемы. И хотел бы ему передать слово для презентации его выступления. Спасибо. Господин Соффритти. Good morning to everybody. I wish to thank the organizers for the kind invitation to attend to this meeting and for the invitation to speak about one important work we have done in our laboratory, which is aspartame in particular, and also on another artificial sweetener, which is sucralose, which is called also Splenda. World War I and II mark the introduction of artificial sweetener saccharin as a substitute of sucrose, becoming prevalent due to its low cost. From early 70 grows the obesity problem in industrial countries, due in part to fast food and soft drink consumption. Concurrently, increased the demand of sweeteners for reduced calorie foodstuffs. Given the lucrative market for these so-called diet or light products, additional sweeteners have emerged, including aspartame, cyclamate, acetylsulfame potassium, sucralose, and neotam. Moreover, with expansion of artificial sweetener market in 80 and 90 of the past century, concern has risen among consumers regarding the safety and their possible long-term effects, in particular carcinogenic risks. Most long-term carcinogenicity bioassays, which means tests in animals of his potential carcinogenicity, performed on rodents in the past had not been adequately designed to assess the carcinogenic risks. Because of globalization of the ever-increasing use of artificial sweeteners among billions of people in both industrialized and developing countries,
In the late 90s, my institute, Ramazzini Institute, began an integrated project of mega experiments to test the potential carcinogenicity of artificial sweeteners. We tested in more than 10 years aspartame, sucralose, and we have in mind to test in the near future acesulfame potassium, saccharin, and also a blend of these artificial sweeteners as most of the time they are used. The blend of aspartame, sucralose, and acesulfame potassium. We are starting now to test a natural sweetener, which is called stevia. Stevia is starting to be known all around the world and used all around the world, but still as a natural product which is, of course, to be commercialized, manipulated in a chemical or physical way. Nobody tested yet the final product which consumers can use. So, as for other artificial sweeteners, also stevia must be tested. And by now, there are almost 10 ways to produce, to commercialize stevia. Stevia now is mainly produced in China, Brazil, and and artificially from Cargill company in the United States. It is forecast that stevia will cover at least in the near future 10-15% of all sweeteners. So it will become a very important product which must be show its safety. So let's start to talk about aspartame. Aspartame is produced all around the world in 18,000 tons. We are talking about 2007. It's the second artificial intense sweetening agent after saccharin. 62% of the intense sweetening agents market it is, and it is present in more than 6,000 products. Among them, more than 500 drugs, mainly used for pediatric age, which means children in the early age. That it means that hundreds of millions of consumers worldwide are using aspartame. Aspartame is metabolized in the gastrointestinal tract as aspartic acid, phenylalanine, and methanol, both in humans and animals. Aspartame is not been shown to be genotoxic in various tests in vitro and in vivo, which it means is not hurting the genome, the genetic cells, the genetic material in the cells. What about carcinogenicity? The test to evaluate the carcinogenic potentiality of
aspartame were performed in 1970 and 1980 on studies on Sprague-Dawley rats by the industry producing aspartame, which was at that time the Searle GD company. In 2001, the American National Toxicology Program performed some short-term tests in vivo in genetically modified mice, which didn't show carcinogenic potential of aspartame. We considered all the study performed in laboratory animals, as I said, performed in early 60, 70. We considered that test not adequate to show the safety of aspartame. For that reason, we planned a project of several experiments in rats and mice. And we tested aspartame in feed, starting the treatment from young age of rats, or starting the treatment from prenatal life during the gestation of the mother, because aspartame can cross the mother placenta during the gestation. Overall, up to now, we tested aspartame in almost 4,000 rats and mice. We conducted our experiment in agreement with what are called good laboratory practice to conduct this type of experiments. We administered aspartame in feed to simulate the human situation. We measured how much feed animal consumed during their life. We evaluated currently periodically body weight of the animal. We checked all animal during the day, and we performed at the death of animal a complete autopsy, during which we took more than 25, 30 organs and tissue of animals. Of all the tissue and organs, we performed an histopathological evaluation, which means that we evaluated almost 30, 35 slides for each animal. At the end, we made statistical evaluation of the results. So the first experiment, in which the treatment of animals started at 6 weeks of age, we tested 7 dose levels of exposure, and the total number of animals were 1,800. We tested also a dose level to which people can be also exposed based on the current regulation of Federal Drug Administration and European Safety, EFSA agency, European EFSA agency. What we have found in the first experiment? We found that aspartame can produce lymphomas and leukemias in females with a significant dose-related relationship.
we have shown also that aspartame produce a dose-related significant increased incidence of malignant tumor of renal pelvis in females. And in males, we have shown that aspartame produce malignant schwannomas of peripheral cranial nerves, as I said, in males. So, for the first time, we have shown that in a huge experiment of more than 1,800 animals, aspartame induced statistically significant increase of malignant tumors. We want first to reproduce this experiment, to reproduce the results of this experiment, starting the exposure of animals, of rats, from prenatal life. We tested aspartame starting from prenatal life on more than 400 rats. And what we have shown is that in this way, aspartame increased the incidence of mammary cancers in females, which it was not shown in the first experiment. And also, aspartame is producing high incidence of significant increased incidence of lymphoma and leukemias again in females, and in that case also in males. Why is the difference between the first and the second experiment on this other type of tumor, mammary cancer in females and lymphoma and leukemias in males? Because starting the exposure from prenatal life, organ and tissue of the developing fetus are more sensitive to the toxic effect of agent to which animals or women can be exposed. For this reason, in the second experiment, we had higher incidence of lymphoma and leukemias, another type of tumors, mammary cancer in females, and also an anticipation of the arising of tumors, particularly lymphoma and leukemias. After these two experiments in rats, we wanted to test aspartame in another species, rats, mice. Why? Because we wanted to show that the carcinogenicity of aspartame is not species related. I mean, not only species of rats, but also in another species of which is mice. Because if it could be shown its carcinogenicity also in mice, which is another species, it cannot be excluded to be carcinogenic also for human species. That is the reason why internationally we are testing chemical or physical agents not only in one species but in 2 or 3 species. So we studied aspartame in mice, starting the treatment from prenatal life, as I said, on more than 800 mice. Starting the treatment from, as I said, prenatal life. What we have found? We have found a significant dose-related increase of carcinomas
in the lung, and also a dose-related increased incidence of carcinomas in the liver in males. So, in conclusion, we can say that in our experimental conditions, aspartame has been shown to induce a significantly increased incidence of malignant tumors in multiple tissues in male and females, rats, multiple tissues in male mice, an earlier occurrence in treated animals, and higher incidence and unanticipated onset of cancers when the treatment starts from fetal life, from prenatal life. And what is important by the point of view of public health, it is that the carcinogenic effects of aspartame were shown also at those levels to which humans could be exposed based on the current regulation in Europe and the United States. Following our studies in animals, a group of scientists from Harvard in the United States, noting the Ramazzini Institute results on rat, analyzed their data to see if they too showed an association between aspartame and cancer, namely lymphoma and leukemia, in people. They analyzed approximately 77,000 women and 48,000 men, and after their examination, they conclude in such a way. In men, the risk of non-Hodgkin lymphoma significantly increased for subjects who consumed more than 1 serving diet soda a day. The risk was greater for consumption of two serving diet soda a day. And what is important, it is that the risk increased linearly with increasing consumption of diet soda. In men, the risk of multiple myeloma also increased linearly with increase in consumption, and was significantly elevated for subjects who consumed more than 1 serving diet a day. So what we can conclude? On the basis of the result of our experiment and of the Harvard epidemiological study, we believe that action must be taken to review the present regulation governing the use of aspartame.
This review is particularly necessary if we consider that children and women in childbearing age are the major consumers. But 7 years have passed since we showed the carcinogenicity of aspartame in rodents. We cannot wait 7 more years for further studies. This is a paradigmatic example for which application of the precautionary principles is surely crucial. We do not have the certainty of a cancer risk, but we have enough information to assume that it may exist. It may exist. In these circumstances, it is the time we took action in order to protect the health of people and in particular of children. After the study on aspartame, we started the study on a second artificial sweetener, which is largely used all around the world, sucralose, which is called Splenda. When we shown that aspartame was carcinogenic and that it was publicized all around the world, we had an interview reported on the New York Times, 1 page, describing our studies and the results. The consumption of aspartame started to decline, and consumption of sucralose increased all around the world. We considered that adequate studies on sucralose, again performed by producing industry, Tatley in UK, British, and commercialized in the United States by the McNeil company, which is linked to Johnson & Johnson holding. They have shown in their experiment on rat and mice that aspartame is safe. We analyzed their data and we observed several inadequacies as they planned and conducted the experiment. For this reason, we repeat the study on mice. And we expose animals, more than 800 mice, starting the treatment from prenatal life until spontaneous death. And what we have shown is that sucralose in male mice induce a dose-related increased incidence of lymphoma and leukemias. Carcinogenic effect of sucralose can be understandable. Why? Because sucralose is a molecule of sucrose to which has been substituted 3-oxidryl with chlorine, which it means that is a type of compound of the category of dioxin, DDT, and so on. So it is not a friendly compound.
Our result on aspartame was, of course, evaluated by all the agencies in the world, Food and Drug Administration and EFSA, and, of course, also from scientists sponsored by industry, with a lot of conflict of interest, of course. They made several criticisms to the results and conduct of our studies. First question they raised. We used a too large number of animals, and we observed the animal for all life. This is not, in their opinion, the best way to perform experiment, because the guidelines are requesting to test no more than 50 animals, 50 male and 50 females per group, and for the 2/3 of the life of animals. We answered that the distinctive Ramazzini Institute methodological approach is characterized to increase the sensitivity of the study as much as possible, particularly if we consider that the carcinogenic response may depend on the latency of the tumors, which can be variable and may be longer than 110 weeks of the life of animals. If we consider that 80% of the diagnosis of tumor in humans is done at the age of 60 years, which it means that in human tumors arise in the third part of the life. If in the animal we truncate the experiment after 2/3 of the life, excluding the last part of the life, of course we have the risk to miss to pick up the potential carcinogenic effect of the compounds. So, based on this comment, we rejected the question of the agency, Food and Drug and EFSA. Second question, they claim that our animal, when we perform the autopsy, we are infected. Why? Because in the terminal part of the life, the terminal before to die, as happened for humans, the cause of death are infection. People who are affected by cancer or cardiovascular disease, when they die because of, most of the time, because of bronchopneumonia. And so, because we allow animals to die spontaneously, it is obvious that we can observe in several of them bronchopneumonia or nephritis or whatever. Third question, they claim that lymphoma and leukemias is induced not by the chemical agent, in this case aspartame, but is induced from infection to which are affected animals, based on what has been found at autopsy when they die spontaneously. We review the study in our institute. We tested more than 200 agents and compounds in 40 years.
We tested and shown the carcinogenicity of vinyl chloride, of benzene, formaldehyde, acrylonitrile, several compounds. And published, we elaborated the data of 100 agents. We still have almost 100 agents to elaborate. And in our results, in which all the experiments were conducted in the same way, were analyzed in the same way, we found 49% of agents, of 100 agents, induce cancer related to the agents. And among these almost 50% agent causes cancer in animals, only 8 induced lymphoma and leukemias, among other tumors, which it means that lymphoma and leukemias are not related to the infection, but they are specifically related to the agent tested. The fourth question, it was raised. It was that the study on mice is irrelevant. It's not important for the evaluation of risk for humans. We rejected this statement for one reason, because all the agency in the National Toxicology Program, Environmental Protection Agency, the International Research Agency Against Cancer of the WHO are requiring that to test the carcinogenicity of compounds, it must be tested in 2 species, and specifically rats and mice, as we did. So, to end my presentation, what in my view should be recommended? The artificial sweeteners which commonly we are using now, which are, as I said, saccharin, acesulfame, potassium, aspartame, neotame, and sucralose, alone or in blend, which were discovered in the saccharin 100 years ago, and the other in the 50, 60, and which are the major artificial sweeteners currently used, we do not have the regulation. The present regulation are based on laboratory studies which are not adequate to show the safety of these artificial sweeteners. So our recommendation is, first, to test with a new methodology these current used artificial sweeteners. Second, to test the new sweeteners, as I said, for instance, stevia or other type of artificial sweeteners, using experimental laboratory test, sensitive as much as possible, which it means to start the exposure from prenatal life and allow animals to die spontaneously. This is particularly important if we consider that 2 additives, artificial sweeteners, and additive in general and artificial sweeteners are exposed
people, and in particular, as I said, children and pregnant women. In the meantime, we do not have available that tests. We must recommend the assumption of the principle to protect people, which is called the precautionary principle, as it is currently followed in Europe, not in the United States, but we think that it is very important based on what the perception we have now to be cautious in avoid as much as possible potential risk for humans. It is this type of studies are very important if we want to take in consideration what are the most important health problems in the near future. People are aging, which it means aging will show the potential negative effects of a substance and compound to which people are exposed. People now are starting to be exposed from prenatal life, and not as it was 50, 60 years ago, when starting the consumism in which people started to be exposed at the age of 80, 20, 25 years. The most important diseases now in the near future are chronic diseases. Cancer, neurodegenerative diseases, Alzheimer, Parkinson. These type of chronic diseases are most of the time related to exposure to agents, chemical or physical, which can produce it. So we cannot think to have in the near future more than 20-30% of the old people hospitalized. We have to work because the gain of life we obtained in the last 50 years, we are living now 20 years more than 50, 60 years ago. We gained more years of life, but they are 10, 20 years not in good health. And we cannot now think that economic situation now and in the future can support adequate assistance to 20-30% of the population. So we must reorganize our approach to the diseases today. We did 100 ago a lot to avoid infection, epidemic. We changed our lifestyle. We introduced hygienic in the type of life, our life. We cleaned land, we cleaned town, and infection diseases declined dramatically. What we have to do now, it is to think that exposure to chemical agent to which we don't know to be exposed may have dramatic effect later in the age, starting from 50, 55 years of age. So that must be considered
something must be done. And prevention, particularly primary prevention, which it is the identification of the agent which pose risk to our health, must be pursued. And when we know that some agents, chemical or physical, produce hazards to our health, we must take action to reduce the exposure of people. We know, for instance, that asbestos is a carcinogenic agent. We know benzene is carcinogenic agent and other compounds. But we are still producing asbestos at more than 2 million tons a year in the world. Benzene is produced at 15 million tons a year. Formaldehyde is produced more than 10 million tons a year in the world. We know, but we do nothing to reduce the exposure. And that doesn't work. Thank you very much. Спасибо большое, господин Соффритти. У нас на связи с Великобританией Ерік Міллстоун, профессор Суссексского университета. Сейчас мы увидим его на экране, я надеюсь. Can you tell me? Hello. Eric, do you hear us? Good morning. Good morning. We just heard the presentation of Dr. Morandо Soffrítty, and we are ready to hear your presentation. Floor is yours. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Chairman, and I'm delighted to have the opportunity to contribute to your meeting, and I must apologize that I have been unable to travel to Kiev, but I had a health problem last week and I've been instructed not to fly in aeroplanes until I've had some treatment. So, let me come to my presentation, and may I please have the next slide. May I have my second slide, please? Yes. Okay, splendid. Now, okay. My argument is that if we are going to use and permit artificial sweeteners, they should be acceptable only if their use benefits consumers and consuming them is acceptably safe. But, as this slide indicates, there are serious questions about both of those issues. Please, can I have the next slide? Firstly, on the issue of whether their use is beneficial to consumers, it's important to recognize that consumers are not a homogeneous group, and different groups of consumers have different needs and different interests. As you heard Morandо Soffrítty argue a few minutes ago, children's bodies may behave in ways that are different from those of adults, particularly healthy adults, and adults with diabetes have different needs from healthy adults. People who are overweight may have different needs from those of people who have healthy weights. And we move to the next slide, please. It is much easier to see how the use of artificial sweeteners might be beneficial to adults who are diabetic than other groups. And it was for that reason that until the late 1970s, in this country, in the United Kingdom, artificially sweetened products used only to be sold in pharmacies because they were only intended for use by people suffering with diabetes.
Next slide, please. Companies who sell artificial sweeteners and who incorporate artificial sweeteners into their products often claim that consuming artificial sweeteners reduces total sugar consumption, that artificial sweeteners are sugar substitutes. But I believe that the evidence does not support this contention. Moreover, there is no convincing evidence that they help people lose weight. Indeed, they might even be counterproductive. That is, they are maybe appetite stimulants and contribute to increasing weight, not diminishing weight. In this connection, it is important to note that earlier this year, a nutrition panel of the European Food Safety Authority refused to accept the claim that companies using artificial sweeteners wanted to put on their products that consuming artificial sweeteners helps people lose weight. The European Food Safety Authority panel acknowledged that there is no persuasive evidence to that effect. May I have my next slide, please? This slide is a graph showing in aggregate for the United Kingdom the use of sugar-based sweeteners and artificial sweeteners, and shown graphically in a common unit, which are thousands of tons of white sugar equivalent. And the lowest line is the line for artificial sweeteners, and the top line is the total, the sum of adding sugar-based sweeteners and artificial sweeteners. And if it was the case that artificial sweeteners were sugar substitutes, then as the consumption of artificial sweeteners went up, the consumption of sugar-based sweeteners should have come down, and perhaps the total should have remained more or less constant, or perhaps itself come down. But what this graph shows is that in practice, increasing consumption of artificial sweeteners has simply supplemented sugar consumption and not substituted for it, and therefore the claim that artificial sweeteners are sugar substitutes cannot be supported by the evidence. And while this graph shows data for the UK, very similar patterns are found across European countries, and I think that's very important. Next slide, please. Yes, I have suggested, and what I show on this slide and the next one is several papers, but this is only a small sample of those papers, that suggest that artificial sweeteners, in particular aspartame, may be appetite stimulants, so that while if you have an artificially sweetened product, you may have fewer calories from that than you would have had if it had been sweetened by sugar, what appears to happen is that the body responds to the sweet taste, which is not accompanied by calories, by going on a calorie hunt 15, 20, 30 minutes later, so that in aggregate, it does not result in reduced consumption or reduced intake of calories, and might possibly be counterproductive. Indeed, the evidence shows that the more people use artificial sweeteners, the more they're likely to be overweight or obese. Next slide, please. Yes, okay, that's a couple more papers showing that sweeteners can induce appetite. Next slide, please. Okay, most of the debates about the acceptability of artificial sweeteners focus on the issue of safety. Safety is normally interpreted in toxicological terms, and as I've said, there are separate issues about public health and nutrition, which don't receive sufficient attention. But for the next 10, 15 minutes or so, I want to focus on
toxicological issues, and in toxicological terms, I will argue that there are very serious questions about the safety of artificial sweeteners, and I will amplify and add to the comments that Morandо Soffrítty made in his previous presentation. May I have the next slide, please? Okay, in the time available to me, it's not possible comprehensively to review all artificial sweeteners, but let me talk about a few of them and do so in chronological order, starting with the artificial sweetener that has been in use for longest, namely saccharin, or E954, as it's known in the European Union. Saccharin was discovered in the 1890s, and there have been debates about safety ever since, and they have ranged over a very wide range of possible toxicological effects. But since the 1970s, most of the debate has focused on the question of whether or not saccharin can cause cancer. And this issue became the focus of debate following a study published in the mid-1970s showing that saccharin, when fed to laboratory rats at not particularly high doses, but particularly over 2 or more generations, resulted in a statistically significant dose-related increase in the incidence of bladder cancers in male rats. So the question is, how good a model for human bladders are the bladders of male rats? Well, different groups of scientists tested saccharin then in other species, mice, guinea pigs, rabbits, and so on, and in other strains of rats. And the problem is that in some studies saccharin increased the incidence of cancers, but not in other studies. And while it increased the incidence of bladder cancers in some rats, in others it increased cancer incidence, but not in the bladder, but at other sites. So animal studies were giving conflicting indications. So around that time, a new set of toxicological studies would develop, which were much quicker and cheaper to conduct, and involved studying the impact of exposing bacteria to test compounds in glass dishes, and they're much quicker and cheaper to conduct these studies. And what they tend to show is that whether or not compound causes genetic damage in the nucleus of the bacteria. And this is important because if a compound damages the genes, then it is a serious candidate for causing cancer. And when they started doing these studies of exposing bacteria to saccharin, some of the bacteria in some growing media seemed to respond adversely, but others didn't. So they turned to a third area of relevant science, which is human epidemiology. And an obvious place to start was male bladder cancer sufferers to see whether they were more likely than an otherwise comparable group of the population to have consumed saccharin. And some studies suggested a link and others didn't. So in desperation, I suppose, the United States government asked its National Academy of Sciences to convene a panel to try to put an upper or lower bound on the likely risk that consuming saccharin might pose for the US population. And the conclusion they reached in the late 70s is illustrated on the slide on the screen. And they estimated then that if US residents then continued to consume saccharin at the level at which they were then consuming it, which was approximately on average 120 milligrams per day, and if they did so over their lifetime, the extra cases of cancer that might arise in the US population might be as low as 0.22, which corresponds to about 1 death
in the entire US population every 350 years, which might plausibly be thought of as a very low risk. Alternatively, it might be as high as 1,144,000 extra deaths. It's probably not safer than the lower limit, and it's probably not worse than the upper limit. Now, what I suspect, and what I would argue, is not that the science of saccharin is uniquely uncertain, but in respect of saccharin, a unique attempt has been made to quantify the magnitude of the uncertainty in connection with the risk saccharin might pose. And indeed, since the late 1970s, I would argue that the uncertainty about the safety of saccharin has increased, not diminished. And therefore, in relation to saccharin, serious questions remain about its safety, and there are also serious problems about other sweeteners, and let's move on to them. So may I have the next slide, please? Yes, these relates to cyclamates, and cyclamates were introduced in North America in the 1950s, and they were the first competitor to saccharin, and they were initially permitted, but as early as the 60s, some evidence emerged both from human studies and animal studies that the route by which cyclamates can be metabolized entailed the formation of a compound known as cyclohexylamine, and cyclohexylamine is a genotoxic compound. So that put a very serious question over cyclamates. And then in the 70s, 4 out of 7 rat studies indicated that cyclamates caused what is known as testicular atrophy, which is known more colloquially, I think, as shriveled balls. And that resulted in a ban on the use of cyclamates in Britain and most European countries, though cyclamates remained on the market in the USA. However, cyclamates was reintroduced into the European Union towards the end of the last century by a committee who was willing to discount the evidence of the harm that cyclamates can pose, and I think that was an irresponsible judgment. But talking of irresponsible judgments, let me now move on to the subject of aspartame, which is, I think, a very important and seriously problematic compound. So may I have the next slide, please? Okay, now I'm talking about aspartame, which in the European Union has the E number E951. The way in which aspartame was discovered is not unlike the way in which all other artificial sweeteners get discovered. It is because laboratory scientists break one of the fundamental rules of laboratory hygiene, which is perhaps, as you know, is if you accidentally spill something on your hands, you should wash your hands thoroughly before putting your fingers in your mouth. But a scientist working for the US pharmaceutical company GD Cell did not follow that rule of good hygiene, licked his fingers, and discovered, much to his surprise, that he'd accidentally created a very sweet compound, which has come to be known as aspartame. And there are two very, very important questions about aspartame. Firstly, was it properly tested and approved in the first place? And secondly, is it safe? And I will talk about both of those, but given that Morandо Soffrítty has already said quite a lot about the second of those issues, I'll focus more on the first than the second.
понимаю, что мы потеряли связь с господином Миллстоуном. Пока у нас наблюдаются неполадки, хотел бы передать слово. Сегодня у нас присутствует... нет. Сегодня у нас присутствует народный депутат Украины Геннадий Бобов, который в апреле этого года подал законопроект, который призван регламентировать использование искусственных подсластителей в нашей стране. Я хотел бы передать ему слова. Добрый день всем. Я вроде бы нажал, все хорошо. В марте мною был подан законопроект, который касается ограничения использования подсластителей в продуктах питания. Он содержит 4 основных принципа. Во-первых, импорт подсластителей должен быть запрещен на территории Украины. На сегодняшний день значительная масса подсластителей попадает на рынок Украины из Китая. Причем никто не может дать четкий ответ относительно их количества и качества. Напомню, что в Китае существует много нелегальных небольших заводов по производству подсластителей, в частности сахарина. Во-вторых, использование разрешенных сегодня подсластителей в обычных продуктах питания должно быть запрещено. Такую позицию сегодня диктует нам здравый смысл и законодательство нашей страны. Так, в законодательстве четко сказано, что использование подсластителей для экономии недопустимо. В то же время подсластители самостоятельно или подсластители вместе с сахаром используются именно для экономии. В-третьих, все ныне разрешенные подсластители в Украине могут использоваться при производстве продуктов питания для специального диетического употребления и функционального детского питания при наличии соответствующего разрешения МОЗа. То есть законопроект не ущемляет права диабетиков. В-четвертых, для таких товаров вводится специальная маркировка. Информация о пищевых добавках должна занимать не менее 15% внешней стороны этикетки. Это делается для того, чтобы человек, которому необходим диетический продукт, сразу же нашел его среди других товаров. Кроме того, это делается также и для того, чтобы предупреждающие надписи, например, о том, что аспартам не рекомендован детям до 7 лет, свободно читались покупателям. Сегодня такую надпись, если она есть, можно рассмотреть только под микроскопом. Подав свой законопроект, я столкнулся с серьезным давлением со стороны производителей, которые предлагают и далее широко использовать в Украине пищевые добавки, вред которых доказан и которые запрещены или ограничены в некоторых странах мира. Украине нужно новое законодательство по пищевой безопасности. И принятие данного законопроекта лишь первый законодательный шаг к его формированию. Надеюсь, что депутаты, вне зависимости от политической ориентации, поддержат меня, так как сегодня речь идет о самом важном. Речь идет о здоровье нации, речь идет о здоровье наших детей. Спасибо за внимание. Спасибо, Геннадий Борисович. Сегодня у нас также присутствует народний депутат України Святослав Ханенко, представник комітету з питань охорони здоров'я. І хотілося дізнатися його позицію з даного приводу і позицію комітету. Дякую за запрошення. Вітаю всіх учасників дискусії. Перш за все, вдячний нашим друзям із-за кордону, які привносять процес оптимізації споживання продуктів харчування, раціонального харчування в Україні. Дякую всім. Щодо позиції моєї особисто,
як члена Комітету з питань охорони здоров'я, а також керівника нещодавно створеного міжфракційного об'єднання депутатів по профілактиці та боротьбі з неінфекційними хворобами в Україні. Це рішення було мотивовано підставою прийняття відповідних рішень Організації Об'єднаних Націй і Всесвітньої організації охорони здоров'я. І в зв'язку з цим моя присутність на нинішній дискусії і поглиблення вивчення цієї проблематики має на меті оптимізацію обставин життєдіяльності українського суспільства якраз в цілому форматі культивування в суспільстві здорового способу життя, значною частиною в цій проблематиці є, звичайно, здорове харчування. І контакти з представниками відповідних індустрій українських виробників харчових продуктів і природних, і штучних є одним із завдань нашого об'єднання для того, щоб ми об'єднали зусилля в формуванні оптимізації українського законодавства в цій сфері. Тому попереду, як на мене, серйозна велика робота, і я з приємністю буду учасником цих процесів, в тому числі ініціювати партнерство для вирішення спільних завдань як в середовищі народних депутатів, в тому числі з колегою Геннадієм Побовим, так і в суспільстві в цілому, і, зокрема, я повторюю, не тільки в охороні здоров'я, а й в інших сферах української економіки. Дякую. Дякую, пане Святославе. Ми відновили зв'язок з Еріком. Певно, ми дослухаємо до кінця його презентацію. Ерік, do you hear us? Eric, do you hear us? Hello, can you hear me? Yes. Continue, please. Should I start speaking now? Yes, continue, please. Okay, but I cannot see the screen, so I'm not sure. Oh, yes, fine. Thank you. Could I please have the next slide? I apologize for that interruption, ladies and gentlemen. Okay. Aspartame is a compound which was discovered and developed and marketed by a US pharmaceutical company called GD Searle. Searle submitted a dossier of data to the US Food and Drug Administration in the early 70s, and it was initially approved by the US authorities in 1974, but before that decision could be implemented, firstly, a group of American scientists raised objections, arguing that the compound was not safe, but also a remarkable scandal erupted. It arose initially not in relation to aspartame, but in relation to one of the pharmaceutical products that Searle wished to market. Наверное, передадим, да. У нас сегодня в зале также присутствует Анатолий Евгеньевич Подрушняк, заместитель директора Института гигиены и токсикологии имени Медведя, который в Украине курирует, в принципе, данную тему. В интернете и в публикациях можно найти его комментарии в отношении проблематики использования искусственных подсластителей. Анатолий Евгеньевич, вам слово. Я думаю, что то, что этот вопрос сегодня обсуждается и поднят, он, в общем-то, это не случайно, потому что вопрос безопасного использования пищевых добавок, в общем-то, периодически заостряясь, сопровождает нас уже многие годы.
Мы все знаем, что регистрацией пищевых добавок в мире занимается достаточно, изучением их токсических свойств занимаются серьезные научные центры. И регистрацией их занимается в Европе комитет ЖЕФа, Международная комиссия Кодекса Алиментариуса занимается изучением регистрации пищевых добавок, и во всем мире существуют рекомендации этих органов по их применению. Отдельно скажу, что исторически так сложилось, что все пищевые добавки практически изучались отдельно научными учреждениями бывшего Советского Союза, в том числе и нашим учреждением, и учреждениями, которые находились на территории социалистического лагеря. Я должен вам сказать, что принцип подхода к изучению любых химических веществ ничем не отличается от принципа изучения пищевых добавок. Это проводятся эксперименты длительные, в соответствии с правильной лабораторной практикой, проводятся эксперименты на животных, на простейших, сначала на 2, на 3 поколениях с изучением всех видов токсичности и так дальше. И результаты этих экспериментов ложатся для принятия решения об использовании этого вещества, этих веществ. Так происходит, вероятно, скажем так, с развитием науки и научных данных, что появляются новые виды исследований, мы об этом слышали сегодня от уважаемого коллеги, появляются новые виды исследований у наших коллег, вот, например, то, что сказал сегодня господин Морандо Соффритти, которые каким-то образом открывают новые аспекты, или, может быть, малоизученные аспекты, или, может быть, пропущенные аспекты в изучении тех или других химических веществ. Эти данные, я считаю, чрезвычайно важны, должны быть серьезно проанализированы мировым сообществом, и по ним должны быть приняты какие-то однозначные решения, потому что иногда такие данные появляются и по другим побудительным мотивам, а не только для того, чтобы открыть истину в токсическом действии того или другого вещества. Вот поэтому я считаю, что Украина, которая, скажем так, продолжила тенденцию в регистрации подсластителей, которые существовали в бывшем Советском Союзе, она, в общем-то, их и выдерживает и до сегодняшнего дня. И если мы посмотрим те, скажем так, особенности украинского законодательства, которые касаются этой группы веществ, то они и, мне кажется, и дают возможность найти здесь пока вот ту определенную оправдательную часть, которая дает возможность нам применять эти подсластители в Украине. А именно, это прежде всего, что запрещено в Украине использование пищевых добавок, не зарегистрированных в Украине. К сожалению, у нас, сделавший шаг, не делается этот шаг, последовательность дорога не проходит до конца. Регистрация в Украине официальная, как на сегодняшний день, до конца не доведена. То, что регистрировалось в Советском Союзе, что продолжалось регистрироваться 222-м приказом, о котором упоминалось уже сегодня, к сожалению, в свое время было прервано по ненаучным причинам. Когда был 222-й приказ разделен на 2 части, теоретическая часть осталась действовать, а сама регистрационная таблица со всеми регламентами применения добавок была отставлена в сторону, к сожалению. Таким образом, регламенты, многие по пищевым добавкам, которые были обсуждены и приняты в Украине, они не попали для освещения, скажем так, в законодательном документе. Второй вопрос, который очень важен в Украине,
это прописано везде и всюду о том, что запрещается использовать пищевые добавки там, где они не вызваны этой крайней необходимостью. Разрешенные пищевые добавки. Следующее. Не разрешается использовать добавки беспардонно на любых уровнях. Только на самых низких уровнях, которые позволяют достичь тех или других желаемых эффектов. Третье. Значит, по частности, по подсластителям, не разрешается использовать подсластители, скажем так, огулом, только для производства специализированных продуктов питания. Не разрешается использовать для производства детских пищевых продуктов. Ограничен возрастной спектр использования многих пищевых добавок. Таким образом, я считаю, что в Украине, и прочие вопросы, которые есть, если мы на них остановимся, я считаю, что в Украине существует система, в принципе, позволяющая сказать, что этот вопрос не брошен без внимания, что он имеет свое регулирование. Другое дело, что в связи с изменениями, которые сегодня происходят и происходят постоянно, система достаточно стройная у нас подвергается каким-то, скажем так, достаточно непонятным для меня изменениям. В частности, вот в свое время разделили приказ, в свое время обратились к тому, чтобы пищевые добавки регистрировал или, скажем так, разрешал кабинет министров. Вы можете себе представить оперативность научного воздействия на процесс, если кабинетом министром это дело разрешается. Это значит, что добавка разрешенная, вдруг возникает какой-то в мире вопрос, связанный с ее особенностями действия, необходимо решить вопрос оперативно, ее применять, не применять, это надо опять проводить через заседание кабинета министров. Более того, кабинет министров абсолютно не рассматривал вопросы регламентов, в каких продуктах, в каких дозах применять эту добавку, просто да или нет. В результате в списке разрешенных добавка попадала, а перечень продукции, в которой она конкретно разрешена, до сих пор мы полного не видим и не имеем. В результате импорт был более широкий, и не только тех продуктов, которые были разрешены нашим законодательством. Ну и, наконец, что можно еще сказать? Подсластители должны иметь свой сегмент рынка, потому что сказали сегодня наши коллеги вот везде о том, что есть определенные слои населения, которые в них нуждаются. Это вы слышали, люди, которые пытаются каким-то образом регулировать. Честно, в основном это те, которые противопоказано применение сахара, диабетики в основном. Я сторонник того, чтобы перечень этих подсластителей был достаточно ограничен. В свое время наш институт инициировал несколько раз вопрос о том, чтобы в производстве детских сладких напитков официально было государство ставило вопрос о том, чтобы не меньше 30% их делалось на сахаре. Потому что за пределами Киева практически таких напитков найти очень сложно. Все делается на подсластителе. К сожалению, остались наши такие призывы без особого внимания. Ну и что еще можно сказать? Я считаю, что те данные, которые мы сегодня услышали о токсическом действии известных сегодня подсластителей, мы знаем, что и сегодня мы услышали, что они уже дважды менялись по сахарину, был объявлен канцерогеном, потом было доказано, что это не канцероген, проведены специальные исследования целого ряда научно-исследовательских учреждений, и опять было получено данные, что не является канцерогеном. Я считаю, что эти данные должны быть учтены
в регламентации, в каком-то ограничении этих веществ, и обязательно получены четкие научные обоснования о действительности этого эффекта. Анатолий Евгеньевич, а как вы полагаете, возможно, необходимо взять европейский опыт и установить регулирование использования пищевых добавок законом, а не постановлением Кабинета министров? Это сделало бы коррупционное влияние на принятие решения значительно меньшим и в то же время затруднило бы оперативное изменение законодательства в части, касающейся возможного разрешения использования пищевых добавок либо подсластителей, которые внезапно появляются на рынке и выводятся при лоббизме крупных компаний, которым, скажем, в силу особенностей политической составляющей в Украине будет очень проблематично противостоять. Мое личное мнение, я считал бы, что та система, скажем так, впроваджения или внедрения, или просування каких-то химических веществ, пищевых добавок, новых продуктов и так дальше в Украине, должна основываться на законе о качестве и безопасности пищевых продуктов, который охватывает все аспекты, связанные с пищевыми продуктами и тех пищевых веществ, которые используются для их приготовления, и специальных сопутствующих материалов, потому что можно делать закон о каждом конкретном контаминанте или продукте, который в этой сфере обращается. Мне казалось бы, что это должно регулироваться законом о пищевых качестве безопасности пищевых продуктов, который должен очень четко зарегистрировать последовательную цепочку. Что каждое новое вещество или новый продукт или новый компонент, который в эту сферу попадает, должен пройти рассмотрение соответствующими научными учреждениями в нашей стране, Национальной комиссии Кодекса Алиментариус, которая сопоставляет рассматривает все международное законодательство, в том числе европейские законы и директивы, и соответствующим образом оценивает их приемлемость для решения этого вопроса. Далее, должно утверждаться нашим законодательным органам галузі охраны здоровья как документ и регламент, то есть норматив по этому веществу. Должна быть добавка зарегистрирована этим же органом, а дальше органами, которые несут контроль за пищевыми продуктами, должен осуществляться контроль за этими регламентами, если будет принято решение о его разрешении в Украине. Вот эта цепочка, она работает и должна, и может работать без всяких коррупционных, потому что здесь на всех этапах коллективное решение. Комиссия Кодекса Алиментариуса – это все на сегодня заинтересованные органы в Украине, и производители, и МНПК, и Минздрав, и госстандарты, все работают в этой организации, имеют возможность обсудить и принять это общее решение. Министерство здравоохранения, которое решает вопрос, скажем так, степени безопасности для людей в Украине от воздействия химических веществ и устанавливает уровень таких допусков, принимает решение, устанавливает норму, а все остальные контролируют соответствующие с имеющимися аналитическими возможностями и своими полномочиями. Тут схема работает абсолютно, мне кажется, нормально. Ну, что касается понятия закона, может быть, будет принято такое решение. України. Скажіть, будь ласка, от в процесі вивчення цього питання ми дійшли висновку, що є дуже велика спокуса у виробників продуктів харчування економити на натуральних інгредієнтах за рахунок використання харчових добавок і штучних підсолоджувачів, які здешевшують кінцеву продукцію. На ваш погляд, чи є доцільним обмежити використання цих харчових добавок за принципом відсутності технологічної необхідності?
Ну, ви правильно сказали стосовно того, що сьогодні парадоксальна ситуація у нас вийшла в Україні, коли ми дивимося про те, що включаємо телебачення, то коли дивимося рекламу, 70% реклами сьогодні займає, на жаль, не пропаганда здорового образу життя, а пропаганда лікарських засобів, які вроді би будуть допомагати нам бути здоровими. Ну, в принципі, людину треба не лікувати, людину треба правильно харчувати. Парадокс складається в тому, якщо ми говоримо про якість продукції, то, що тільки що сказав сусід, то парадоксально, що за нього відповідає сьогодні не виробник, не той, хто споживає, а той, хто продає. А той, хто продає, зацікавлений в чому? Що продукція стояла довший час на полицях і не портилася. Відповідним чином, коли ми заміняємо цукор або цукромісні продукти на цукрозамінники, їх не споживають мікроорганізми. Немає процесу біологічного бродіння. Тобто продукт фактично може стояти, і вони в якійсь мірі використовують і становляться консервантами. Відповідним чином продукт втрачає свою біологічну цінність, він втрачає свою харчову цінність. І саме головне, те, що сказав шановний професор Соффрітті, продукти, котрі ми споживаємо з цукрозамінниками скажімо, природнього походження, не виводяться з організму, так само, як і штучні вітаміни в більшості своїх випадків. А якщо поганий фундамент, відповідним чином погана будівля. І от ми зробили такий цікавий моніторинг по Україні, я покажу лише одну картинку. Продукт, який називається Буратіно. Здається, вроді би гарний продукт. Написано справді, що тут є цукрозамінники, але дуже маленьким, от Геннадій Петрович гарно сказав, мікроскопа треба брати, так? В кінці написано, не рекомендується дітям до 7 років, а називається продукт Буратіно. І таких прикладів я міг би привести більше часу, напевно, на жаль, немає, але проблема справді полягає в тому, що сьогодні ми в якійсь мірі повинні справді привести до відповідності закон про якість безпечність продукції, але є знову інший парадокс. По-російськи звучить запретний плод сладок. Нам в першу чергу треба сьогодні в Україні поставити питання про прийняття концепції здорового харчування людиною. Тому що якщо людина буде знати, що споживання тих продуктів і та інформація, яка сьогодні тут була поширена, вони саме відмовляться від закупки цих продуктів, а раз відмовляться споживачі, відмовляться і виробники. Так, здешевлення продукції за рахунок використання цукрозамінників досить суттєве. Але коли перерахувати, скільки це могло бути цукру, я думаю, що Микола Миколаївич скаже, більше. Це робота мінімум 10-15 цукрових заводів в Україні. Це соціально, ефект, який в Україні повинен мати і відповідну значимість і відповідну результативність. Тому я вважаю, що на сьогодні момент ми десь всі разом концепцію цю повинні розробити, людям довести. І саме головне, ця інформаційна складова, оці дані, які сьогодні прозвучали, вони повинні бути якомога ширше освітлені в засобах періодичної друку, в телебаченні, радіо. Людина повинна бути інформована. Спасибі, пане Любомире. От якщо пане Любомире тільки що продемонстрував нам етикетку дитячого харчування, і з цього приводу в мене є питання до віце-президента Асоціації дієтологів України, пані Оксани Скіталінської. Скажіть, будь ласка, за нинішнім законодавством, в принципі, використання цукрозамінників, воно дозволено у функціональному харчуванні. І дозволено харчування, призначеному для діабетиків. Але з даних, що ми сьогодні чули від експертів, існують дуже обґрунтовані докази того, що ці замінники є дуже шкідливими для стану здоров'я. Тобто виходить, що люди, які і так страждають від певних захворювань, вони вимушені харчуватися продуктами, що містять ще більш шкідливі компоненти. З цього приводу питання до вас, як дійсно можна обійти цю проблему, перше. І друге питання, у Європейському Союзі заборонено взагалі використання штучних підсолоджувачів у продуктах харчування, дитячого харчування, навіть функціонального харчування, яке, в принципі, дозволено за українським законодавством. Доброго дня, шановні колеги. Дуже вам дякую за таку цікаву, надзвичайно актуальну тему.
Я на ваше питання відповім трошки ширше. З того часу, як Україна отримала незалежність, здобула незалежність, з того часу, коли Україна стала відкритою світові, відбулися, звичайно, поруч із позитивними змінами, відбулися і негативні зміни. Україна стала відкритою для величезної кількості продуктів, які лікарі називають індустріальною їжею або переробленою їжею, в якій присутня величезна кількість різноманітних харчових добавок. Це означає, що їжа українців дуже суттєво змінилася. Більше того, якщо додати, що рівень харчових знань українців, взагалі знань про здоров'я, залишається дуже низьким, інформованість про склад продуктів також залишає бажати кращого, тому що справді вже говорили доповідачі, що продукти, якщо почитати етикетку, то її неможливо роздивитися, навіть якщо ти маєш 100% зір. Я вже мовчу про те, що цю етикетку часто люди навіть не читають. Крім того, якщо ми подивимося ще далі глибше, подивимося, що структурною одиницею нашого організму є клітина. Клітина – це є те, з чого складаються наші органи, наші системи. І як функціонує клітина, так працює цілий організм. Якщо врахувати, що в харчуванні сучасної людини велика кількість їжі, яка збагачена чи перенаповнена різними хімічними речовинами, тому що харчові добавки, вони є хімічними речовинами. З точки зору біохімії це як ксенобіотики. Ксенобіотики – це означає від грецького слова ксенос – чужий. І якщо ці речовини, вони потрапляють в наш організм, і навіть якщо нам кажуть, що вони не мають ніякої калорійності і вони виводяться з організму в незмінному вигляді, нічого в незмінному вигляді з організму не виводиться. Всі речовини потрапляють спочатку в печінку, тому що печінка – це є головна лабораторія організму, яка переробляє будь-які речовини, які в неї потрапляють. Це означає, що печінка, ми так генетично запрограмовані, вона має систему власного захисту організму від всіх шкідливих речовин, вірусів, мікробів, мутагенів і так далі. І якщо людина споживає такі продукти, які містять багато речовин, які негативно впливають на здоров'я клітин, а якщо додати, що це не тільки підсолоджувачі, це ще і різні харчові добавки, підсилювачі смаку, барвники, емульгатори. Тобто ми знаємо величезну кількість цих речовин, плюс трансжири, про які ми навіть сьогодні не згадували, і яких дуже багато є продуктів, плюс це гормони, антибіотики і так далі, плюс нездоровий спосіб життя, який ведуть більшість українців, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички і так далі, то можна сказати, що вплив негативний на організм сучасної людини дуже великий. Якщо ще додати до цього, що ці продукти споживають діти, молодь, організм яких іще формується і розвивається, то можна сказати, що все-таки загроза для людей існує і дуже немала. Тому, з моєї точки зору, по-перше, треба підвищувати рівень інформованості населення взагалі про їхнє здоров'я. По-друге, обов'язково інформувати споживачів на інформації на етикетках. Немає такої інформації, або вона дуже, на жаль, недостатня. По-друге, звичайно, змінювати законодавство. І це стосується не лише підсолоджувачів, але й трансжирів. Все, що ви запиталися стосовно впливу на діабетиків, я можу сказати, що, на жаль, діабетики і навіть деколи лікарі загальної медицини не дуже інформовані про дію підсолоджувачів. Це стосується не лише штучних синтетичних підсолоджувачів, але навіть таких, як навіть фруктоза, яку дуже широко популяризують для діабетиків. Насправді фруктоза при великому споживанні викликає надмірне утворення тригліцеридів, тобто речовин, які активно стимулюють атеросклероз в організмі. І тому, з моєї точки зору, треба, я вже говорила, змінювати законодавство. І поки що я з усіх сил, з своєї точки зору, я дуже багато пишу в пресі, популяризую максимально здорове харчування.
щоб люди менше споживали їжі, яка є промислово перероблена, більше готували їжу власними руками, власними силами вдома, тому що це поки що єдиний спосіб вберегти себе, особливо своїх дітей, від того, що нам пропонують. Спасибо, Оксана. Подскажите, пожалуйста, вот вопрос к господину Проданчуку, как представителю Кодекса Алиментариуса в Украине. В Вильнюсском саммите ожидается подписание соглашения ассоциированного членства. В связи с этим мы будем гармонизировать законодательство Украины с законодательством Европейского Союза. Сегодня мы видим, что лоббистское влияние производителей-подсластителей на европейское законодательство достаточно велико. Какие изменения нам стоит ожидать в случае гармонизации украинского законодательства с законодательством Європейського Союзу? Дякую за запитання. А ще дякую Да Вінчі за досить глибоко підготовлене питання. Я багато беру участь у таких форумах, і незалежно від того, хто замовляв цю роботу, я хочу сказати, що я залишився задоволеним і виданням оцього огляду, якщо їх хтось уважно прочитає, і соціологічним дослідженням. І ці дві маленькі книжечки доповнюють одна одну. А ще більше я отримав професійне задоволення від почутого від двох запрошених професорів. Тому що Інститут Рамацціні – один із найдавніших інститутів і інституцій в світі, який поставив питання профілактичної медицини на перше місце, зв'язане з ім'ям засновника взагалі гігієни промислової професора Рамацціні. Багато досліджень Інституту Рамацціні стали основою для ярку, тобто там, де зосереджені всі дані про канцерогенні речовини. І тому, коли слухаєш професіонала і обґрунтовані аргументи на користь чи супроти якоїсь тези, звичайно, це не може не викликати поваги, а з одного боку, а з іншого боку, це є прикладом. Говорити можна тільки про той предмет, який знаєш. Говорити можна тільки про те, що ти сам дослідив і що ти готовий довести. А загальні речі, це хай буде, так би мовити, полем діяльності журналістів, можливо, менше політиків, ми б хотіли, щоб вони були більш предметні. Але відповідно до вашого питання, ми вже гармонізуємо своє законодавство з Європейським Союзом згідно з закону України про гармонізацію законодавства з Європейським Союзом. Але конкретно про харчові добавки і особливо про підсолоджувачі, вступивши в Світову організацію торгівлі, ми автоматично прийняли зобов'язання щодо усунення всіх торгівельних бар'єрів. Підписавши дві угоди уругвайського раунду SPS і TBT, вступивши в СОТ, а у нас прийнятий закон, ми автоматично зобов'язані на своїй території використовувати нормативи Міжнародної комісії ФАО-ВОЗ Кодекс Аліментаріус. І тільки завдяки тому, що Україна, вступаючи в СОТ, поновила своє законодавство в галузі безпеки, в тому числі безпеки харчових продуктів, в тому числі біобезпеки, як хтось читав ці закони і вчитувався в них, ми, пройшовши експертизу, в першу чергу наших партнерів по переговорах по вступу в СОТ, Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, отримали схвалення цих двох законів. А тепер прошу просто прочитати преамбули обох законів, прочитати визначення. Україна має сьогодні законодавчо визначений і прийнятий всіма членами СОТ найвищий рівень захисту здоров'я населення. І це прийнято. Тепер, виходячи з того, що законодавчо встановлений цей найвищий рівень захисту здоров'я населення, він формулюється дуже просто. Ніщо, що привноситься в обіг, не може створити небезпеку для цього і майбутніх поколінь. Користуючись саме таким підходом, а він базується на нашому досвіді, вітчизняному досвіді, нашої, в першу чергу, токсикологічної науки, превентивної токсикології, гігієнічної науки, науки про громадське здоров'я. Так от, запобіжний принцип, precautionary принцип, у нас він діє 70 років. Так було створено при всіх негативах, які можемо сказати про той час, але певні ідеологічні засади дозволяли працювати саме в цьому напрямку.
Що це дало? Всі нормативи України, які перейшли до нас минулого часу, а це я говорю за 90-ті роки, не всі, половина нормативів жорсткіші від європейських в декілька разів. І в нас виникла величезна проблема в Україні, коли ми повинні були, згідно з вступом в СОТ, прийняти нормативи, які розповсюджені в світі. Тоді було створено ще в 98-му, а в 2005 році просто закріплено законом Національна комісія Кодексу Аліментаріус, яка поставила, задача якої було обґрунтувати шляхом, в першу чергу, наукових даних, друге, шляхом діалогу з виробниками і споживачами, третє, включенням в цей діалог органів влади відповідальні за сферу харчування, безпеку, здоров'я людей і технічне регулювання, створення такої нормативної бази, яка в першу чергу відповідала законодавству України, а по-друге, не суперечила в тій частині, в якій нас вимагає Світова організація торгівлі, міжнародним. Ми переглянули 90% нормативів, і сьогодні наша нормативна база, яка є, вона відповідає там, де це не лібералізує наші попередні нормативи. І з цим наші партнери по СОТ погодилися. Є 5% нормативів, на які ми ніколи, в всякому випадку, поки науковці будуть слухати, не підемо. Ми не знизимо рівень захисту здоров'я. І тому, можливо, це не скромно, але з іншого боку, а чому ми повинні забувати про те, що ми можемо довести? Більшість тих харчових добавок в Україні взагалі не дозволена. Просто не дозволена. І не дозволена не шляхом заборони, а не дозволена тому, що вони не зареєстровані. А вони не зареєстровані тому, що в Україні ті, хто їх хотів би зареєструвати, не довели їх безпечність. Тому Україна, виконуючи всі свої зобов'язання, не діючи волюнтаристськи, будуть докази, будуть дозволені. Ті харчові добавки, зокрема і підсолоджувачі, для яких існує сучасна база даних, і які ми ще, маючи на увазі досвід попередні 50 років, вивчалися, і є їх дані, вони дозволені тільки з умови, що буде показано і доведено виробником, що це необхідно з технологічної точки зору, і у вашій книжці тут прекрасно все написано. Якщо слідувати всьому, що в нас є в законодавстві, то я можу заспокоїти наше суспільство, що, в принципі, це законодавство більш жорстке, ніж навіть європейське. Тому що, якщо прочитати знову ж таки ваш огляд, там прекрасно, я вважаю, що треба гармонізувати з принципами законодавства, а не з нормативами Європи. Тому що принципи законодавства в Європі прекрасні, і ми їх повністю, цих три принципи, підтримуємо. Але нормативи, які прийняті, зокрема, EFSA, не завжди відповідають цим принципам. Тому для шановних наших народних депутатів дійсно вважаю, що це добрий підхід. Ми не порушуємо нічого. Гармонізувати законодавство ми будемо, оскільки це є необхідністю, але мова йде не про норматив, мова йде про гармонізацію принципів. Тому думаю, що тут при вступі України в СОТ, якщо ми будемо виконувати в асоціацію з Європейським Союзом, якщо ми будемо виконувати власне законодавство. Але от ваша пропозиція з приводу, давайте регулювати перелік харчових добавок законом. Вона правильна з точки зору того, що тоді лобістські прояви будуть тільки на самому високому рівні. І тоді, пробачте, не прийде правоохоронець до того, хто прийняв таке рішення чи таке рішення, тому що це буде в законі. Але це зовсім не виключає лобістські прояви щодо прийняття цього переліку харчових добавок. Інша справа, що відповідальність буде перенесена на рівень, який не до дискусії. Яким чином можуть бути прийняті такі закони? Ну, я можу сказати тільки про закон, який прийнятий був в Україні, з якого сміється весь світ, але так сталося, він був прийнятий. Про ГМО. Без ГМО. Прийнятий закон, ніде в світі такого закону немає. Абсурдний абсолютно. До цього часу поки що його стараються відмінити. Тому процедура прийняття законів у нас також, на жаль, ще не досконала. Але пропозиція з того, щоб регулювати особливо ринок харчових добавок на рівні закону, вона слушна і це найкраще, бо тоді є два аспекти. Є аспект науковий, медичний, і є аспект політичний. І тоді рішення щодо прийняття того списку харчових добавок і допуску їх, це буде політичним, якщо не прислухаються до рекомендацій і висновків науковців. Я ще хотів би сказати про те, що
в нашій країні є ще кілька таких проблем. Ну, на щастя, Україна зберегла досить потужний потенціал в цій галузі, в першу чергу в галузі токсикології. Але от ми про все, що сьогодні говорили, і доктор Соффрітті показав, що вони кілька сотень хімічних речовин дослідили, провели їх, я так розумію, всі в умовах GLP, згідно всіх вимог протоколів OECD по вивченню всіх ефектів, в тому числі і канцерогенних, мутагенних ефектів в багатьох поколіннях. Але якщо Україна, досить велика, одна з найбільших європейських держав, не буде мати власної можливості перевірити те, що хтось рекомендує, ну чекайте, це ж тоді не є суверенітет. Це перше, а це досить складний процес і це хай-тек. Друге, проблема з тим, що виробники використовують харчові добавки, в тому числі підсолоджувачі, це сьогодні звучало, це не мої слова, звучало з інших вуст. Насправді перевірити їх наявність, а технічна можливість у нас завжди є така на ринку, перевірити наявність досить низьких доз хімічних речовин, які знаходяться в напоях, які знаходяться в харчових продуктах, особливо коли вони йдуть по імпорту. Тому це наступне питання, це все одно, що мати систему протиповітряної оборони і не мати радарів. Тому ми говоримо, що у нас це заборонено, це не дозволено, це на таких-то рівнях. Ви багато чули навіть в скандальних телепередачах про те, що хтось визначив там десяток харчових добавок в імпортному харчовому продукті. Тому одна річ – це, пробачте, балакати, а інша річ – це все дослідити, а ще третє – доказати потім, якщо доходить до якихось конфліктів, доказати в суді, що ми праві. І тому Україна, як хоче бути не об'єктом, а суб'єктом міжнародного права і суб'єктом міжнародної торгівлі, повинна мати один із важливих елементів суверенітету – вміти відстояти свої інтереси на технічному і науковому рівні. Ми велика країна, 45 мільйонів. Це так дуже коротко, що би я хотів про це сказати, готовий відповісти на ще інші запитання. Большое спасибо. Вот мы сейчас затрагивали в основном вопросы здравоохранения, а в то же время здесь есть и экономический аспект, поскольку вчера вот господин Соффритти сказал о том, что Италия, которая является в принципе в которой достаточно развит сельскохозяйственный аграрный сектор, и она являлась одним из крупнейших производителей сахарной свеклы и сахара в Европе, после развития рынка искусственных подсластителей значительно сократило количество и сахарных заводов, и представительства данной отрасли. И в связи с этим вот вопрос к Геннадию Борисовичу Бобову, как представителю аграрного комитета. Как, на ваш взгляд, каковы последствия, экономические последствия неурегулированности вопроса искусственных подсластителей в Украине именно для отрасли? Ну, давайте я отвечу вам так. Сегодня никто не понимает, сколько вообще завозится на территорию Украины сахарозаменителей. Никто даже точных цифр не знает. И когда задаешь там вопрос даже на уровне народных депутатов таможни, то цифр нет. Мы примерно для себя сделали расчет. Если перевести это в сахар, то это где-то порядка 300 тысяч тонн сахара. 300 тысяч тонн сахара – это работа 10-15 сахарных заводов. 10-15 сахарных заводов – это рабочие места, это заработная плата. Ну, понимаете, да, это целая инфраструктура. Поэтому есть здесь экономическая составляющая или все-таки нет? Я вижу, что есть. Ну, мы говорим о Европейском Союзе. Мы говорим о том, что мы идем в ассоциацию с Европейским Союзом. Если мы идем в ассоциацию с Европейским Союзом, мы должны делать продукты питания соответствующего качества. Я глубоко убежден, что мы должны делать продукты питания для того, чтобы можно было конкурировать с Европейским Союзом. Это тоже вопрос, а не использовать подсластители. Это второй вопрос, очень серьезный вопрос. Мы должны делать качественный товар. Ну, основной вопрос. Мы должны думать о своих поколениях. Мы должны думать о своих детях. Мы должны думать о здоровье нации.
Вы сейчас сказали, что вот мы можем поговорить и на этом все забыть. Вы знаете, законопроект подан. Законопроект подан, и я думаю, что я получу много людей, которые будут поддерживать меня в этом вопросе в Верховном Совете. Вне зависимости там, от политических убеждений и всего остального. Поэтому, если мы говорим о товаропроизводителе, если мы говорим о экономике, если мы говорим о здоровье, то, конечно же, это все надо запрещать. Все, что вредит здоровью нации, все, что вредит экономике нашей страны, однозначно надо закрывать. Я глубоко убежден, что надо это все проводить законом, чтобы не было ни лоббирования потом, ничего другого. Должен быть жесткий закон, который будет ограничивать все, что связано с сахарозаменителями или подсластителями, или там еще чего-либо, неважно. Все то, что вредит здоровью. Ну и, конечно же, экономике. Мое убеждение такое. Спасибо. Пане Святославе, підскажіть, будь ласка, ви як голова комітету, наскільки ви, як ви гадаєте, чи потрібно зараз, може є дійсно час створити якусь міжкомітетську групу робочу, скажімо, комітету з питань охорони здоров'я і аграрного комітету, яка б випрацювала новий підхід до регулювання, в тому числі і штучних підсолоджувачів, і взагалі харчових добавок, з огляду на те, що сьогодні відбувається дійсно деіндустріалізація України, і ми бачимо, що останнім часом доля, скажімо, металургії у ВВП країни скорочується, замість того збільшується доля аграрного сектору у ВВП. І питання підвищення якості продуктів харчування і аграрної продукції є дуже актуальним з економічної точки зору. Дякую. Я зазначив, і ще раз повторюсь, для якійсь мірі популяризації, що створено міжфракційне об'єднання по протидії неінфекційним захворюванням. Йдеться про рак, цукровий діабет, інсульт, інфаркт, гіпертонічну хворобу і респіраторні захворювання. Тема, яка обговорюється сьогодні, вона напряму пов'язана з проблематикою, яка є завданням функціонування і роботи цього міжфракційного депутатського об'єднання. Щодо вашого питання, відповідь дуже проста. Є різні форми депутатської діяльності, в тому числі там, де є суміжні чи споріднені сфери інтересів, є така форма, як комітетські слухання. Це можна ініціювати, це не складно. Я думаю, що ми з паном Геннадієм це проговоримо і, можливо, домовимось. І спільними зусиллями реалізуємо цю ідею, необхідну ідею. З іншого боку, проблема настільки масштабна і актуальна, що вона, можливо, може бути підставою для організації парламентських слухань. Ці форми необхідно використовувати з одного боку, але з іншого боку, я знову ж таки закликаю всіх учасників і присутніх і поза межами цього залу, які дотичні до цієї проблематики, до активнішої взаємодії і науковців, і виробничників, і засоби масової інформації, і медичне середовище. Необхідна широка громадська дискусія в суспільстві з цієї тематики. Здоров'я нації і економіка взаємопов'язані, взаємообумовлені речі. Тому це питання національної безпеки. І секторальні якісь там такі точкові проблеми, вони суттєво не вплинуть на стратегію розвитку країни. Тому, безумовно, законодавство потрібно вдосконалювати. І в тому числі, оскільки ми інтегруємося, і це є в інтересах українського суспільства і кожного з українців, в європейське і світове співтовариство, ми маємо бути конкурентними з одного боку, а з іншого боку адекватними партнерами в цьому співтоваристві. Тому українці заслуговують на те, щоб
якість їх життя була відповідною і все, що з цим пов'язано. І умови виробничої діяльності, і побутові обставини, і економічні інші обставини. Тому я думаю, що ваша пропозиція слушна, і очевидно, що резолюція нашого зібрання може містити рекомендації Верховній Раді, і ми на них відреагуємо. Дякую. У нас на связи опять Ерік Міллстоун. Я думаю, что будет логично, что мы дослушаем его выступление. Эрик. Thank you very much indeed. And I gather you can hear what I'm saying. Okay. Rather than going over my account of how the aspartame scandal was uncovered, let me focus on what was discovered. A US Food and Drug Administration task force investigating the conduct of experiments at GDSL and its subcontractors found that many of the studies were not properly conducted and were not properly reported. In relation to aspartame, they found a total of 15 studies, 15 pivotal studies, that the evidence of which was vital to deciding whether or not aspartame was safe, had been incompetently conducted and then misleadingly reported. I believe that those studies were incompetently reported because, to save money, untrained staff were employed and they did not follow the protocol correctly. But if we can please move on to the next slide, and then again the next one. Let's just jump ahead. Can I have the next? Oh yes, here we go. One of the important studies which was investigated was a study of a decomposition product of aspartame, and that decomposition product or metabolite of aspartame is known as DKP, or diketopiperazone. And for that study, the report of the FDA task force lists 52 major discrepancies. And I have listed at the bottom of this slide the very worst one. So it's stated, and I have copies of this record, it said, records indicated that animal A25LM was alive at week 88, dead from week 92 to 104, and then alive again at week 108 and died for a second time at week 112. Now what actually happened was that rats died during the course of experiments, but instead of dissecting those rats to see whether there was evidence from the tissue of those rats that the compound had been responsible for their death, those dead rats were simply discarded and replaced with other rats, and the laboratory workers pretended that these other rats were the same rats as the ones that had died and been discarded. My view is that the shortcomings of that study and the other 14 studies were so serious that those data should never have been included in a safety review of aspartame. However, because of a very complex and very devious process, the shortcomings of those studies were, as we say in English, whitewashed, or they covered up the shortcomings, and the data from, or the misleading, unreliable data from those studies has been treated as reliable subsequently by the US Food and Drug Administration, by the
expert advisory committee of the Codex Alimentarius Commission, by the Scientific Committee for Food of the European Commission, and yet again earlier this year by the European Food Safety Authority. Until the study conducted by the Ramazzini Foundation was completed, my position was that because the initial studies had not been properly conducted and had not been honestly reported, nobody knew whether or not aspartame was safe. Since, however, the Ramazzini study was conducted, it seems quite clear to me, and I'd be grateful if you could move on 2 more slides. I believe that the data from the Ramazzini study demonstrates that aspartame demonstrably fails to satisfy the requirements for being acceptably safe. Let me come now, if I may, please, to the report on aspartame that was issued in January of this year by the European Food Safety Authority. And please, could you move the slides onwards? I'm waiting for a slide saying, in January, EFSA claimed. Can you move it on, please? And the next one. Okay, thank you. The report issued by the European Food Safety in January of this year included many misleading claims, and here's one of them. It claimed that all available information had been taken into consideration, but that is false. Next slide, please. I provided the European Food Safety Authority with a detailed dossier of documentation showing that those 15 early studies were not reliable. Nonetheless, even though EFSA had asked me for those documents, the panel of the European Food Safety Authority made no reference to those documents whatsoever. Next slide, please. Coming now to the documents that EFSA did address, my scrutiny of the EFSA report shows that the way in which the EFSA panel interpreted the available evidence was what I would call consistently inconsistent. Let me make clear what I mean by this. The EFSA panel cited 80 studies which it said did not provide evidence that aspartame was harmful. In respect of each and every one of those 80 studies, the EFSA panel treated the results of those studies as entirely reliable. However, next slide, please. Yes. The EFSA panel cited 27 studies that did suggest, that did provide evidence indicating that aspartame may be unsafe. But in respect of every single one of those 27 studies, the EFSA panel dismissed those studies as unreliable, even though their reasons for dismissing those studies was often purely speculative. In practice, the studies that they were prepared to accept were often much less reliable than the studies that they insisted on rejecting. Let me give you an example. One of the studies that didn't show evidence of adverse effects, they said, oh, well, there was no statistically significant evidence of an adverse effect. However, in the test groups of those
of that study, only 6 animals per gender, per dose level were used. And given that EFSA was using a standard criteria of statistical significance, which means there is less than 1 chance in 20 of the phenomenon having occurred randomly, it would mean that 5 of the 6 animals could have been seriously ill as a consequence of consuming aspartame, and it still wouldn't have reached the standard of statistical significance. So really weak and inadequate studies that didn't provide totally convincing evidence of harm were treated as reliable, yet much more thorough studies, such as the Ramazzini study, which used large groups of animals, not the standard 400 animals, but 1,800 animals. So the Ramazzini study was more thorough, more comprehensive, more long-lasting, more sensitive, that provided a more realistic model of real patterns of human consumption, were treated as if they were unreliable. There is an important difference as well. Please could you move on to the next slide. One of the important facts is that if you look at the studies that failed to show evidence of adverse effects, something like 98% of them had been funded commercially by companies with a commercial interest in aspartame, whereas of the 27 studies that suggested that aspartame might be unsafe, 100% of them were funded by non-commercial sources. So EFSA seems to assume that all commercially funded studies are completely reliable, and all non-commercially, independently funded studies are completely unreliable. And that is, first of all, a non-scientific judgment. That is a commercial and industrial judgment masquerading as if it was scientific. And it is fundamentally biased and dangerous and raises very serious questions about the independence and reliability of the European Food Safety Authority. May I please ask for the next slide? Now, in the brief time available to me, it has not been possible for me to spell out my critique of the European Food Safety Authority's panel's review of aspartame in detail, but on this slide I am providing an internet address at which the entire, my much longer document is available, and I would invite you to take a look at it. Next slide, please. Thank you. In practice, I have only been able to sketch just a few aspects of a very complex problem concerning the safety and approval of aspartame. I have documented in several publications in great detail why the way it was tested was unreliable, the way it was approved was profoundly flawed, and I think there are very serious problems with aspartame. But it is also the case that I have yet to study a single artificial sweetener of which we can confidently say that they are entirely safe for consumers. My view, therefore, is that artificial sweeteners, the use of artificial sweeteners, has not benefited the vast majority of their consumers. On the contrary, they have misled people
into believing that by using artificial sweeteners, they can control their weight or even lose weight when there is no evidence to support that claim. I believe the use of artificial sweeteners has benefited only the chemical industry and the food industry, and all the risks have been borne by consumers. And therefore, may I have the final slide, please? I believe that the European Union ought to be restricting the use of artificial sweeteners far more severely than it has been doing so up till this point. And in conclusion, if the people, the parliament, and the government of the Ukraine have the courage to take the lead in restricting the use of materials and insisting on doing so in its negotiations with the European Union, they would be doing a great service to themselves and the whole of Europe. I heard some of the preceding discussion after the Skype link had failed, and I heard people say, well, if we're going to integrate into the European Union, we have to share common standards. Actually, that is not what the European law says. European law says that you have to share common standards unless you have good evidence for thinking that the standards are unsafe, and I believe that evidence is available that would allow the Ukraine or any EU member state to take such a stand in relation to artificial sweeteners, and particularly in relation to aspartame. More generally, over the last few years, we have found that in relation to genetically modified foods, there has been deadlock at the Council of Ministers because it has not been possible to gather a qualified majority to vote either in favor of accepting GM foods for marketing across the whole of Europe, nor has it been possible to get a qualified majority in favor of banning them. And in frustration, the President of the European Commission, Manuel Barroso, and his office have recommended allowing each country to make its own independent decision. And I believe that this is an important precedent, which need not necessarily be confined just to genetically modified foods, just because some European member states have succumbed to pressure from the junk food industry to accept its products doesn't mean all other countries should follow suit. So, my view is, well, in relation to artificial sweeteners, none of them have yet been proven adequately safe or adequately beneficial to consumers. And picking up on some of the conversation that I heard while waiting to speak, the same is true of many other categories of food additives currently used in Europe. I am not saying that none of them have any benefits for consumers. I do believe in particular that a small number of preservatives that inhibit the growth of pathogenic bacteria and contribute to food safety do benefit consumers, but that is not true of the vast majority of food additives used in Europe. Most of them are used purely cosmetically to influence the color or the flavor or the texture or the surface appearance of processed foods, and their use primarily benefits producers and retailers and not consumers. And overall, I think there is a very strong case for regulating the use of food additives in Europe and elsewhere far more tightly.
I'll stop there and thank you very much indeed for giving me the opportunity to speak with you, and I will be happy to answer any questions you may have. Thank you, Chairman. Thank you very much, Mr. Міллстоун. И в условиях, скажем, достаточно жесткого лоббизма интересов производителей искусственных подсластителей, хотел бы задать вопрос госпоже Бородачевой, вице-президенту по вопросам международного сотрудничества Всеукраинской Федерации потребителей. Каким же образом отстаивать интересы потребителей в данном вопросе? Спасибо. Хочу вообще поблагодарить организаторов. И с точки зрения потребителей хочу сказать следующее. Ну, во-первых, наш внутренний потребительский рынок очень неблагонадежен для потребителей. И очень многие, скажем, в предыдущих выступлениях есть вещи, которые, не учитывают интересы многомиллионной аудитории потребителей. То есть у нас очень часто бывает неплохое законодательство, к сожалению, которое не работает. Вот говорили, что, значит, потребители у нас не читают маркировку. Кто-то не читает, но все больше людей читает. Однако маркировка бывает очень часто недобросовестная, когда мы читаем там хрустальное, джерельное, натуральное и так далее, люди все больше не доверяют просто вот таким вот рекламным ходам. Однако, визуально очень трудно человеку определить, где эта маркировка добросовестная, а где нет. В итоге все больше рождается и увеличивается недоверие людей к рынку. Государственный контроль у нас на потребительском рынке практически не работает. С одной стороны, у нас очень мало механизмов реальных для того, чтобы контролировать законодательство. Очень часто оно декларативное у нас. С другой стороны, отсутствует системный государственный контроль, который обещан людям и Конституцией, и очень многими законами. Когда мы говорим об ассоциации Украины с Евросоюзом, то, вы знаете, хотелось бы, в данном случае, очень хотелось бы, чтобы Украина, приближаясь к ценностям Евросоюза, ввела такой порядок, правила, когда производители ответственны за ту продукцию, которую они продвигают на рынок. У нас, к сожалению, такой высокой надлежащей ответственности нет. В Европейском Союзе, если выявлены в продуктах, которые присутствуют на рынке, нарушения, законодательные, нарушения прав потребителей и так далее, то такой производитель просто рискует быть удаленным с рынка и не скоро там появиться. Это очень серьезно, это очень большая разница между ситуацией в европейских странах и у нас в Украине. Одновременно хочу сказать, что в этом году заканчивается действие стратегии по защите прав потребителей Европейской комиссии, которая действовала с 2007 года по 2013. В этой стратегии было отражено очень много новых подходов. Европейская комиссия, кстати, постоянно находится в поиске новых каких-то эффективных подходов. И в данной стратегии был сделан акцент на том, что внимание Еврокомиссии будет смещено с акцента возможностей производителей на интересы потребителей. Это очень важно, и нам во многом нужно прислушиваться, исследовать, для того, чтобы оздоравливать наш рынок. Ну, и что касается и подсластителей всего, хочу сказать, что, конечно, все правильно, многое из того, что здесь говорилось, но дело в том, что наша кондитерская промышленность, которая в основном среди потребителей имеет женщин и детей, это условно, конечно, я говорю, но тем не менее очень многие продукты просто невозможно покупать. И
и там, где есть маркировка, и там, где ее нет, и так далее. То есть многие продукты просто к употреблению не годятся. И то, что производственная сфера часто идет по пути экономии, что наш потребитель будет покупать только самое дешевое, вот, ну, очень трудно с этим согласиться, понимаете? Поэтому, конечно, как можно больше нужно вот таких открытых дискуссий для того, чтобы и потребители, и производители слышали вот, позиции наших научных представителей, зарубежных партнеров и так далее. Потому что очень многие вещи у нас замалчиваются или просто недостаточно как бы освещаются, или они, допустим, известны научным кругам, специалистам, но неизвестны широкому кругу людей. И вы знаете, мы уже потеряли несколько миллионов человек, населения в Украине, и тенденции эти, к сожалению, не сокращаются. Поэтому о том, чтобы интересы потребителей все-таки превалировали над интересами, скажем, и бизнес-групп, и каких-то корпоративных интересов и так далее, это очень важно для Украины. Поэтому, ну, я поддерживаю все положительное. Мы со своей стороны и на портале потребителя, и в нашей работе будем, конечно, доводить потребителям вот много то, что мы имеем возможность услышать от вас, как от специалистов в разных аспектах этой проблематики. Вот. Спасибо всем за внимание, но с точки зрения потребителей, конечно, хочу сказать, что проблема эта очень серьезная, и с точки зрения диабетиков, которых очень много, и которые очень часто просто не понимают, и с точки зрения организации торговли у нас, когда у нас ну, часто приходится видеть, как ходят люди, допустим, с диабетическими проблемами, ищут в супермаркетах, где эти полки со специальными продуктами, которые никогда не вынесены в какие-то отдельные стеллажи, не имеют специальных обозначений и так далее. То есть вот очень часто интересы потребителей страдают. Это, конечно, многоаспектная проблема, но в данном случае то, что мы сегодня с вами обсуждаем, это лишний раз привлечет внимание и специалистов, ну, то есть специалистов в разных сферах, общественных организаций, чтобы на эту проблему обращать внимание. Спасибо вам. Спасибо большое. Вот в процессе организации этой конференции мы столкнулись с проблемой, что, скажем, после, насколько мне помнится, подачи Геннадием Борисовичем законопроекта, ключевыми оппонентами принятия вообще регламентации какой-либо использования искусственных подсластителей выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация Украины. К сожалению, они, скажем так, проигнорировали сегодняшнее мероприятие, однако мы хотели бы, в принципе, услышать от них, действительно ли обоснованные технологически применение искусственных подсластителей в продуктах питания, действительно ли это нужно. И в связи с этим вот у меня вопрос к господину Кузнецову, главе правления Лиги производителей продуктов питания. Действительно ли производители могут поддержать инициативы по более, скажем, жесткой регламентации использования пищевых добавок и искусственных подсластителей, в частности, в украинском законодательстве? Спасибо. Спасибо. Я бы хотел все-таки обратить ваше внимание, так как, насколько я понял, это мероприятие все-таки было организовано для того, чтобы поддержать или, скорее, поддержать законопроект, то я бы хотел несколько в другой плоскости рассмотреть все те вопросы, которые сегодня обсуждали, а именно в плоскости юридической. Дело в том, что раз идет речь о законопроекте, в первую очередь хотел бы обратить внимание, в Евросоюзе перечень пищевых добавок утвержден Европейской комиссией. То есть в нашем понимании это исполнительный орган, то есть Кабинет министров. Это один момент. Второй момент. В Европейском Союзе не существует понятия на законодательном уровне функциональный продукт питания. Так же, как совсем недавно был принят регламент в июне месяце
который фактически устранил из европейского законодательства, ну, с учетом того, что он войдет в действие через несколько лет, вообще термин «специальный продукт для диетического питания». Это просто как такие штрихи, которые характеризуют то, что в принципе мы должны еще и учитывать вот такие юридические аспекты, раз идет речь о проекте законодательного акта. Далее, хотелось бы обратить ваше внимание на один пример хороший из уже современной практики ВТО. Лет 10 назад, может больше, я уже точно могу ошибаться в каких-то цифрах четко, но принцип общий. Европейский Союз запретил ввоз продукции, содержащей гормоны, из Соединенных Штатов Америки. Запретил это, используя, вот как сегодня вспоминали, принцип предосторожности, или в английском варианте это precautionary principle. При этом у Европейского Союза не было достаточно доказательств юридических, главное научных, извините, научных доказательств, чтобы это сделать. Но были какие-то основания уже, то есть какие-то звоночки, может быть, и были. Поэтому был установлен запрет, и в течение достаточно длительного времени Европейский Союз искал научные доказательства. В результате им пришлось около 100, по-моему, 30 миллионов долларов каждый год платить Соединенным Штатам Америки за то, что они не могли сразу предоставить научные доказательства. То есть был достаточно, это все длительные процессы, но они шли. И результатом было то, что Европейский Союз посчитал, что он будет платить 130 или там около этого сумму долларов за запрет с использованием этого принципа предосторожности. В результате все-таки Европейский Союз доказал, что эти гормоны являются опасными. Следовательно, прекратились санкции и был снят, точнее, запрет остался. Теперь, почему я это вспомнил? Потому что это, собственно, применительно и к нашей стране, потому что мы являемся членом ВТО. Раз так, насколько я не видел ни одной страны мира, где такой перечень подлежит запрету, да? И вы, наверное, не видели этих пищевых добавок. Следовательно, если мы устанавливаем сейчас такой запрет, мы можем говорить либо о том, что мы используем какие-то научные данные, например, вот сегодня предоставленные данные, и по правилам ВТО мы должны потом дать более глубокие научные обоснования этому запрету. Если это не произойдет, то есть могут возникнуть точно такая же ситуация, как в деле США и Европейский Союз, когда Европейский Союз платил деньги. Ну, то есть я это все рассказываю для того, чтобы понимать, что мы живем еще и вот в этой правовой плоскости. И раз идет речь о законодательстве, надо это все учитывать. Это реально жизненное. И либо мы сейчас прямо с вами вот предоставляем научные доказательства. Почему я сейчас говорю про именно научные доказательства? Потому что в правилах ВТО все запреты это либо предоставленное сейчас научное доказательство, либо отложенное научное доказательство с помощью вот этого принципа предосторожности. И когда, я вот и прошу законодателей, когда вы используете такие вещи, значит, надо четко понимать, что мы делаем дальше. Либо мы предоставляем в ВТО, а скорее всего, после, если этот закон будет принят, то скорее всего возникнут такие вопросы от ВТО. Вы можете... Да, пожалуйста, оппонируйте, я же не возражаю. Я просто вот говорю, как, в принципе, есть практика мировая, когда если есть запрет, то очень часто всегда находятся недовольные, естественно. И я думаю, что недовольные со стороны производителей, подсластителей найдутся, наверное, скорее всего, да. И они будут также апеллировать в ВТО и так далее. Но это, в принципе, практика, тут прогнозировать крайне сложно, да. Но, тем не менее, это вероятно. И это надо учитывать. Все, спасибо за внимание. Я хочу, во-первых, ответить на вопрос, да, то есть данное мероприятие, оно не посвящено поддержке данного законопроекта, оно посвящено разработке нового законодательства относительно пищевых добавок, о чем вы можете найти в данном исследовании. Далее, в
ходе нашей работы мы анализировали законопроекты, как зарубежные законы, как зарубежные, так и украинские. Что касается украинского законопроекта, который был подан Геннадием Борисовичем Бобовым. Данный законопроект не содержит нормы относительно запрета подсластителей в Украине. Он ограничивает подсластители для использования в нормальных продуктах питания, абсолютно разрешая весь спектр для использования для диабетиков. Второй момент. Он не ограничивает импорт продуктов питания, в которых находятся подсластители. Он ограничивает импорт подсластителей, самих пищевых добавок. Это разные вещи. Хочу сказать несколько слов относительно законодательства. Здесь говорилось относительно нашем законе рамочном, да, который является в принципе неплохим, но я бы как специалист по данной теме предпочел бы, чтобы нормы, например, по пищевых добавках и по пищевых подсластителях, да, они не были разбросаны среди 12 нормативных актов, среди которых письма МОЗ, среди которых письма Министерства образования, среди которых все что угодно. Более того, на данный момент в Украине нет единого списка разрешенных пищевых добавок в продуктах питания, который бы регламентировал, к тому же, нормы их использования и где они используются. Мы имеем сейчас парадоксальную ситуацию. Мы имеем перечень Кабинета министра Украины, да, который является фактически единственным, да, легитимным. Он не полным, да, совершенно верно. Есть еще у нас сукралоза, да, есть у нас еще стевиазид, да, а есть у нас, допустим, еще эритрит, который не включен ни в этом самом, не в постановление государственного врача санитарного, да, не в постановление, но которое активно продается на рынке, его можно активно на рынке купить, как и продукты питания с ними. У нас есть около 20 смесей на рынках, на рынке продуктов питания, смеси подсластителей, которые производители этих смесей прямо говоря в своих рекламно-информационных материалах относительно того, что приходите к нам, и мы именно для вашего продукта питания сделаем то, что вам нужно. Какие исследования при этом проводятся? Я думаю, что никакие. Мы имеем сегодня ситуацию, когда, да, есть норма, например, по маркировке продукции с аспартамом, но у нас есть совершенно в законодательстве различный подход к этой маркировке. У нас есть в указе, да, постанове 222, да, ограниченный вариант, то, что он просто является источником, да, фенилаланина. А есть у нас постановление главного санитарного врача, где дописано, да, что он не рекомендован для использования детям, да, до 7 лет. И вот есть производитель, да, который имеет хорошее юридическое образование. И вот по какому он пути все-таки пойдет? Законодательство ему позволяет либо первый, либо второй путь. Нам все-таки кажется, чтобы этого не было, необходимо единый закон. Это должно быть прописано в законе, а не где-то там в МОЗе, либо в Министерстве образования, либо где-то еще. Далее. Законодательство Украины достаточно широко декларирует во многих актах тезис о том, что подсластители запрещены в детском питании. Хорошо, это детское питание. Что такое детское питание? Есть четкое обозначение в законе Украины. Но защищены ли дети от продуктов питания, которые поддаются производителям как бы как детские, но формально юридически им не являясь? Нет. То есть, например, это продукты питания, которые разработаны специально для детей. Нет, не до 3 лет. Почему же? До 7 лет. До 7 лет. Совершенно верно, но защищены ли здоровье детей таким образом? Нет, не защищено. Хотя, опять же, декларация относительно, например, того, что такие продукты питания с подсластителями запрещены для детских коллективов, да, оно есть законодательство, оно используется. Я думаю, что не повсеместно. У нас есть на местном уровне, наконец, я перейду уже на местный уровень, да, у нас есть прецедент в Черновицкой области, когда местные советы, да, устанавливали ограничения определенные на торговлю продукцией с подсластителями, опять же, на территории образовательных заведений. Но опять же, функция ли это местного совета в Украине, унитарном государстве, устанавливать такие нормы? Нам кажется, что нет. Нам кажется, что украинская продукция в нынешних условиях должна стремиться к 2 вещам. Одна должна обладать добавочной стоимостью. Мы должны перестать экспортировать сырье. И вот хороший пример, да, это
рынок арабских государств. Сейчас мы поставляем туда в основном зерно, то есть сырье. Хотя этот объемный рынок может потреблять наши продукты питания, он заинтересованный. Но, например, вы не поставите в Объединенные Арабские Эмираты продукции, в которой находится цикломат. Он запрещен там, несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты находятся в ВТО. То же самое касается, например, Бахрейна. То же самое касается Кувейта. В Эмиратах, вообще в каждом Эмирате существует свое отдельное законодательство и своя отдельная маркировка. И они указывают, например, по тому же цикломату, да, на торговле, если это импортный продукт, и он реализуется в определенных местах, как он влияет на здоровье. Они это идут, и к ним нету никаких претензий со стороны мирового сообщества. Тот же цикломат, он не легализирован в Соединенных Штатах Америки. Тот же сахарин, к нему имеются ограничения в законодательстве Канады. Это все есть. И нам кажется, что именно сегодня Украине необходимо выработать качественно новое законодательство, масштабное, единый закон, в котором бы был список тех подсластителей, тех пищевых добавок, которые разрешены для производства наших продуктов питания, производства в Украине. Другой, чтобы у нас не было, опять же, проблем с зарубежными партнерами, это для импортных продуктов. И если эти пищевые добавки не совпадают, включается принцип дополнительной маркировки. Таким образом, право потребителя будет защищено. Потребитель может выбирать между отечественным продуктом, в котором он точно знает, что нету никаких пищевых добавок, которые вредно могут сказаться на его здоровье. Если закон будет работать. Но это, конечно. Теперь последний момент. Закон мертв без контроля и санкций. Это две вещи, которые делают любой закон действенным. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, штраф за нарушение норм составляет что-то 340 гривен, 20, по-моему, неоподаткованных минимумов по административному кодексу. Да? То есть это производитель продуктов питания может купить себе абонемент на год и производить продукты питания с повышенной дозой в неограниченном количестве. И это действительно происходит, потому что мы анализировали рынок продажи смеси китайского производства на рынке Украины подсластителей. И прямо на своих рекламных информационных материалах, на своих сайтах эти производители пишут, что многие нарушают дневную допустимую дозу. В этом нет ничего страшного. Вот такой подход. Спасибо за внимание. А что по этому поводу думают представители общественных организаций? Игорь Доценко. Благодарю. Благодарю прежде всего за приглашение. Я буду краток. 4 тезиса по 1-2 минутки. Доценко Игорь Одесса, также со мной коллега Черная Ковальковская. Подниму именно 4 вопроса. Это не пищевые материалы, которые именно обманывают рецепторы. Нужно называть вещи правильно своими именами. Второй вопрос, который я подумал, это комплексное подавление жизнеобеспечения в целом в организме. Третий, это вообще наши пищевые национальные традиции. Ну и четвертое, которое выходит, это биоцид и экоцид населения, который происходит сейчас в Украине. Если подходить с точки зрения технаря, то я вам скажу так, что правильно поставленная задача – это 50% самого решения. Если мы 20 лет не можем решить, значит мы просто неправильно поставили задачу. Мы сейчас обсуждаем решение, такой закон, такой, а мы не видим проблему. Самое главное, что нужно сделать, с нашей точки зрения, мы у себя на регионе проводим иногда семинары, нужно вещи правильно называть. У нас есть четко нормативы и понятия, что такое продукт питания. И четко прописано с советских времен место, где продается продукт питания. Разве пищевая добавка, которая называется, которая обманывает рецепторы нас, и вкусовые, обоняние, зрительные, являются продуктом питания? Нет. Это что мы обсуждаем? Это равносильно также исследовать, как влияет на 750 мышек дистопливо, если его вкалывать прямо в зародок. Но мы же это не вкалываем. Почему? Потому что это не продукт питания. И все. Какой самый главный критерий, который именно должен отвечать продукт питания? Это 100% биологическая безопасность для здоровья. И нет ничего сложного.
Следующее, что касается продуктов питания, которые безопасности, там очень четко, вот например, я могу ошибаться, не химик, сахар. Это сахароза, глюктоза, фруктоза, С6H12O6. В этого вещества и природного есть очень четко молекулярная усваиваемость, энергетическая, витаминная или вещественная нужность организму. Но если брать химикат, который является не пищевым материалом, как мы можем обсуждать, что он полезен или не полезен? Самая тут страшная такая вещь, что мы называем такую вещь допустимая безопасность. Это то же самое, что сказать, а вот наш детский сад допустимо безопасен. То есть ваш ребенок допустимо может выжить, допустимо выжить. Вот и все. Что касается комплексного, мы к этой теме именно не пищевых материалов, нужно называть своими вещами. Что касается комплексного подавления жизнеобеспечения, мы именно как научно-общественный комитет биологической безопасности рассматриваем около 300 разных веществ, не только в продуктах питания, которые являются вокруг нас и как они все влияют. Мы бываем очень, благодарю, что вы нас также пригласили, где очень узко исследовались именно непищевые материалы, которые обманывают рецепты вкусовые. Будем называть вещи именно аспартам. Ну, сахарозаменители, все их там. И всегда исследователи показывают на уровне доказуемо-недоказуемо очень маленькие эффекты и очень бывают не всегда продолжительными. Но когда рассмотреть комплекс, то там сразу каждый эффект усиливается в сотни и в тысячи раз. Вот самый даже простой пример. Здесь аспартан, здесь ртуть от лампы, здесь, например, шестивалентный хром, который в бетоне, электромагнитное загрязнение. И это все подавляет внутренние силы сопротивления организма отдельному качественному веществу. И все. И оно усиливает друг друга. В конце концов, биологический организм, человек, погибает. Это мы сейчас вернемся к биоциду населения Украины. Почему оно занимает второе место в мире по смертности, когда нам рассказывают, что у нас вообще уникально, все хорошо, все красиво. Что касается законодательства, мы должны все рассматривать с точки зрения, и вообще-то это, вот даже что касается по непищевым материалам. Это на уровне референдума. Граждане Украины, не ссылаясь на какие-то юридические вещи по ВТО, должны решать. У нас все продукты питания пищевые, или мы можем разрешать себе не пищевые какие-то вещи. И если нам какая-то страна или союз рассказывает о своем опыте и говорит, что наш опыт не пищевой материал, кормить нашим... Вы понимаете, в чем утопичность? До 7 лет ребенку не пищевой ядовитый материал давать нельзя, а после 7 лет можно. А после 20 лет, ну как это? Ну это же бред, это глупость, это идиотизм. Я сейчас говорю больше эмоционально, чем конструктивно. Ну как даже в этом законе есть здравое начало, но его нужно вещи называть жестко. Если это биологически безопасно, зачем его вообще, не то что использовать или продавать, его ввозить нельзя. Следующий нюанс. Я вам скажу, наверное, немножко открытие. Самая дорогая моча какого гражданина страны? Это Америки. Это я к чему говорю? Потому что у них там весь комплекс набора витаминов, усилителей, гормонов, всего, что только можно. Теперь возьмем следующий нюанс. Сколько тысяч и миллионов тонн вместе с с медикаментами ввозится в Украину? То, что люди пропускают это через себя, это полдела. Кто хочет, извините, говноеда есть везде. Кто хочет, кто не хочет. Но это ж все бросается в грунты. Тысячи тонн. Кто исследовал вот эти 1000 тонн аспартама, что они завозят в грунтах? Они химическую форму не теряют. Они автоматически убивают организм и попадают в грунты. Третий вопрос. Вот третья тема, которую меня уже торопят. Украина занимает второе место в мире по смертности. Второе место в мире. То есть впереди только Чад или Нигерия. То есть мы умираем. Почему в 2012 году не было переписи населения? А потому что у нас может оказаться, что украинцев 30 миллионов, а не 45, как здесь звитуют. Идет полным ходом экоцид и биоцид населения. Все из-за того, что мы принимаем в пищевые, не пищевые вещи. 100% безопасные, опасные. Что касается наших пищевых традиций, национальных пищевых традиций, что касается сладостей. У нас же был и есть всегда мед, варенье, компоты.
У нас что? Дефицит и потребность, и мы на мировой рынок выбросили спрос, дайте нам что-то вот такое, чтобы изменяло именно вкус, обманывало вкусовые рецепторы? Нет. А что касается защиты других людей, вот, например, возьмем религиозные общины, иудаизм или ислам. Вот они очень четко ссылаются. У нас есть кашрут, эта пища не кошерна. А аспартам не входит в список кошерных продуктов. Или, например, халяль в мусульманском. Вот не входит. Все, любая другая вещь, которая у нас не прописана традициями предкам, харам. 100% запрет. И нечего больше обсуждать. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, могу ответить. Спасибо. Слово Марии Гулич, Институт гигиены имени Медведя. Уважаемые коллеги, друзья, я вообще-то представляю Национальную академию медицинских наук Украины. И я очень благодарна вам, что вы меня пригласили на эту дискуссию. И я очень рада, что в Украине такая дискуссия возникла. Значит, Украина пришла уже к тому моменту, когда можно проводить такую дискуссию. Дело в том, что эта проблема является проблемой не только Украины, это проблема всего мира. И как доказательство того, 2 иностранных научных специалиста у нас присутствуют сегодня. Но проблема пищевых добавок, она проблема потому, что тут существуют ножницы. С одной стороны, пищевая промышленность работать без пищевых добавок сегодня не может. Ни одна промышленность не выдержит. Это одна половина. Вторая половина – это то, что действительно это не пищевые ингредиенты, которые, может быть, и не приносят вреда, но они не приносят биологической ценности продукту. То есть мы потребляем как бы суррогатную продукцию. И то, что в Украине сейчас это обсуждается, это замечательно, потому что когда пришли к нам, хлынули к нам пищевые добавки, это были 90-е годы, лихие 90-е годы. И мы познакомились с большинством пищевых добавок, так, но огульно, уже много на рынке, когда к нам ринулась продукция вся дешевая, когда производителям нужно было вложить рубль и получить 3 рубля. И вот тогда появилось очень много продуктов с пищевыми добавками, которых я называю суррогатными продуктами. И сейчас, наверное, уже пришло время думать и разбираться, какая продукция должна быть на рынке Украины, какая продукция должна употребляться и споживаться, як кажуть українською мовою, нашим українським народом. И поэтому, наверное, то, что вот сейчас есть законопроект, это, в общем-то, очень положительно и очень перспективно. Но, наверное, нужно будет, чтобы хорошо посмотрели специалисты. Вот специалисты Института Николая Георгиевича, они занимаются, это их основная, ну, как бы, ведущая проблема. Они очень хорошо знают эту проблему. И я думаю, что представители Академии медицинских наук, мы должны этот законопроект посмотреть. Я так думаю, что действительно подсластители в продуктах широкого массового употребления нужно, безусловно, ограничивать. Безусловно, нужно ограничивать. Что касается продукции для диабетиков или там, для детей, для людей с избыточной массой тела, дело ведь в том, что подсластители, они ведь тоже не лечат. Они не лечат, и никакое терапевтическое действие они не имеют, правильно я говорю? Они только удовлетворяют потребность человека в сладости. Вот и все. Поэтому, если эта категория лиц останется, то, в общем-то, ну, для того, чтобы как-то им, потреблять эти продукты хотя бы со сладким вкусом, но это не лечение. Вот. И только в этой категории лиц. Что считается, что касается продуктов питания для массового потребления, я считаю, что подсластители там не должны быть, тем более на Украине, когда есть действительно и сахар, и все остальное, но сахар тоже должен быть в ограниченных количествах, там своя проблема. Вот. Поэтому мне кажется, что законопроект, если это цель нашей конференции, надо будет поддержать, но хорошо посмотреть специалистов. Но я хочу сказать, что когда в Советском Союзе, вот сидит здесь представитель Адамчук Тамила, она в свое время сделала диссертацию по ацетсульфаму К. И мы в Институте питания, эта диссертация у нее года 3-4, да? Да. Мы исследовали этот ацетсульфам К 3-4 года. И я лично смотрела морфологию. И мы не нашли там доказательств канцерогенеза. Я занималась несколько лет канцерогенезом, индуцированным нитрозаминами. И у меня, кстати говоря, к вам есть несколько вопросов по методологии. Но, может быть, это потом уже в кулуарах. Вот. Так
мы изучали, она вот написала диссертацию по ацетсульфаму К. Мы смотрели отдаленные последствия, мы смотрели генетические, мы смотрели канцерогенез, мы смотрели токсикологию. Мы углубленно изучали 5 лет. Это было в 80-е годы, да, Тамила? 80-е годы. Мы не нашли тогда этого. Причем работали специалисты, не аматоры. Вот, поэтому тут я хочу поддержать Николая Георгиевича, который говорил, что вот ваши, безусловно, принимаются результаты, но мы должны, наверное, да, Николай Георгиевич, мы должны еще получить свои доказательства того, если будем делать какие-то выводы. Иметь возможность. Да, ну иметь возможность, конечно. Благодарю за внимание. Господин Соффритти, подскажите, а какова приблизительная стоимость и время, необходимое для проведения исследования на безопасность той или иной пищевой добавки, в частности, искусственного подсластителя? I can tell you about the cost in our institute, which is a non-profit institute, because there are other private institutes dealing with toxicology, which are for-profit. As it was tested, the aspartame by Cyril. They tested in Asleton laboratory, which is a private laboratory working for profit. In our institute, each animal, when it born, cost 6-7 euro. At the end of the experiment, it means at the end of the biophase of the life of animal, the cost for each animal is more or less 350-400 euro. At the end of the study, which it means histopathology, elaboration, statistical evaluation, etc., it costs at least 800 euro. If you consider the cost of the 4,000 animals which we conducted, you make the multiplication of 700, 800 euro for that number of animals. So, but we did that. We tested 4,000 animals because after the first experiment, we knew which type of fight could be answered by industry. And so we duplicated the study on aspartame, we triplicated the study on mice, and nevertheless, they still continuing to say that our results are not related to aspartame, but to infection of the animals, of the colony. So there is, of course, problem of costs. But there is also a problem of transparency. We allow to the National Toxicology Program to come to our laboratory, to review our data, to make an PWG, which it means Pathology Working Group, evaluating our slides, but never happen when industry are producing their own data. There is secrecy of their studies, and so they do not publish their study, and they are considered by regular agencies like EFSA, like FDA, the excellence of the toxicology, of medical science, epidemiology, and so on. So to me,
there is two types of problems. Government delegate to industry to perform the study showing the safety. Government doesn't support independent research. That is the problem of our century. We have to reverse. We have to make investment on research on science. If we don't do that, we are in the hands of the lobby. And in the hands of the lobby, we are in the hands of lobby who are fighting each other. So they are liars, they are omitting the data, the information. That is the problem of the country, various countries. When we are talking, for instance, of aroma used for food production, consider that to reproduce the aroma of strawberry has been documented. They use more than 300 chemical agents to reproduce that. And among that there are solvents, there are colorants, many things. How can you say that registration of that aroma is protecting the health of people? It's impossible. And all the food production is a fight to produce food with the same characteristic of natural product at the lower cost. There is no other comments. Food production food industry are still the industry who gain their profit. The stocks are increasing day by day. And how they do that? Inducing food consumption and lowering the cost because of artificial compounds. And then they claim that now food is safe, better controlled, better. And so the point is that the government, European Agency, Food and Drug, WTO, are convinced by the lobbyists that that is the best way to protect people, and which is not true. They are convinced to use the excellence in science, the excellence in economy, to help people, and in particular helping people in the developing countries. They don't care about the people of developing countries. They care of profit of stocks. So talking in this country in which, as it was my country 50 years ago, it is a country in which is approaching new style of life, new way of production, new relationship with other countries. I hope it will be take in consideration the experience which has been done in other parts in the past and experience which we are continuing to do now. Artificial life is not protecting people. Natural products are important, small production is important, and I think that we know a lot about toxicology, we know a lot about what means pesticides, what means additive, what means all other things.
we have to use that, and we must make aware our legislators what's going on. And legislators, I hope they trust more independent scientists than people who go to the meeting to chairs the commission with elegant dress, with elegant luggage, with elegant car. I think that the world cannot last in this way. We have to be aware that who are the good person, who are the excellent person, who are the worst. That is, in my opinion, the secret in the future. And communication is very helpful to communicate the real world, not to vehiculate information for gain the approval of what we are doing now. So I am very pleased to be invited to know at this meeting, to know what, and I knew several things that Ukraine is trying to pursue the best road to go on, try to discussing before to decide, discussing several things which are well known and for which we know that may be some dangerous. I hope that the capacity of the lobbyists you are able to reject their suggestion, their compliments, all the styles they are able to produce. Большое спасибо. Я думаю, что самое время перейти к дискуссии. И если есть какие-либо вопросы к господину Миллстоуну, который у нас остается на связи, я думаю, что сейчас самое время их задать. И... Can I ask Professor Millstoun about how you, using the legislation, regulate the question about the purchases of all of the sweeteners only by pharmacy? Because I think it is the best way to solve the problem. But how? It passed through the parliament. Eric? Yes. Do you hear us? Forgive me. Oh. I didn't hear that clearly. Could I hear the question again? Yes, the question was even if it will be very effective to prohibit the using of artificial sweeteners only in all kind of food products and leave it using only in pharmacy. Well, thank you for that question. I understand the question on why you are asking. The position is that if that policy was adopted either by the Ukraine or more generally by the European Union, it would have an enormous impact and a transformative effect. It would come as a huge shock to the food industry and to consumers. At the moment, many products contain artificial sweeteners because, per unit of sweetness, they are now often cheaper than sugar. So it would require, firstly, that many products would be reformulated, and there would be a huge reduction in the availability of artificially sweetened products. And if they were available only in pharmacies, then people would rapidly realize that their use should be confined only to people who cannot safely ingest sugar,
that is, people suffering from diabetes. And I think that would result in a significant improvement in public health, but such a change would meet enormous resistance from food manufacturers, from beverage manufacturers in particular, and from food retailers, but making such a change would undoubtedly be beneficial, but require a great deal of courage and unity from and amongst policymakers in Europe. Thank you very much, Eric. Yeah. И, возможно, есть у кого-то еще вопросы? Can I add just one integration of what you asked me? I know that industry arises the question of the cost of our experiments. In general, this type of experiments. But if you consider that Ajinomoto, which is the producer of aspartame, each year they got more than $1 billion for aspartame, since more than 40 years. If you consider that gasoline company, which are billion, they never tested gasoline if it is producing dangerous, yes or not. So it's not a matter of cost of our studies. Government can move funds to our this type of toxicological study. And I think that government should oblige the company to provide money to the independent institute to make their test, which they don't. Вопрос относительно стоимости поднимал я, вот почему. Насколько мы получали информацию, что во многих случаях даже FDA, американское агентство по безопасности FDA, не располагало достаточными средствами для того, чтобы тестировать те или иные пищевые добавки и искусственные подсластители, у них не хватало денег. Я думаю, что со мной Анатолий Евгеньевич согласится, что возможностей украинского бюджета будет недостаточно для того, чтобы самостоятельно тестировать все существующие и подсластители, и в том числе новые компоненты, которые появляются, новые миксы, которые появляются. В связи с этим перед нами... По пестицидам, в частности, по пищевым добавкам, по многим веществам, которые очень важны для оценки безопасности пищевых продуктов. В условиях недофинансирования бюджета и в условиях, что мы сегодня не можем себе финансово позволить самостоятельные тесты всего того, что появляется на рынке, этот рынок развивается достаточно динамично, единственным выходом для украинского законодательства является перенос тех или иных норм из зарубежного законодательства, которое, собственно говоря, подвержено достаточно сильно лоббистскому фактору. Собственно, с этим был связан вопрос по поводу стоимости. Ни в коем случае никаких вопросов по поводу тех или иных отражения стоимости на исследованиях. Хотел бы передать слово главе правления Ассоциации Укрсукр Николаю Николаевичу Єрчуку. Дякую. Перш за все, я хотів би щиро подякувати організаторів цього заходу, який сьогодні відбувається, за ту кваліфіковану фахову дискусію, і особливо подякувати наших зарубіжних
гостей, які сьогодні також фахово розказали нам про ті проблеми, які ми сьогодні поставили за мету обговорити на цьому круглому столі. Проблема ця актуальна, і про це свідчать ті соціальні дослідження, які були проведені, і про це говорить наше суспільство, що проблему треба розглядати, проблему потрібно вирішувати. Мене можуть звинувачити в якихось лобістських і корпоративних інтересах, але мені поміг Міллстоун, коли в своїй презентації показав, що з ростом споживання цукрозамінників росте споживання цукру. Тому я хочу всіх тут присутніх переконати, що в нас не лобістські інтереси, а просто 5 років тому назад ми замітили, що на Україну навально хлинули цукрозамінники, які не є конкурентами для цукру. Цукор в рекламі і конкуренції не боїться, тому що це натуральний, біологічно чистий продукт, якщо він якісно виготовлений із якісної сировини. А та навала, яка особливо в 2012-2011 році показала, що до нас завозяться ті цукрозамінники, ті продукти, як вони називаються, продукти харчування чи продуктові добавки, які утилізуються в інших країнах. І вони сьогодні, Україна, не випускаючи цукрозамінників, явилася експортером цієї продукції в інші країни. Але пошук нових ринків, пошук партнерів за кордоном привів нас до того, що ми цю тему почали озвучувати і прийшли до висновку, що все-таки цю проблему треба законодавчо врегулювати. Навіть не в нормативному смислі. Нормативна база, як казав Микола Георгійович, у нас чудова і вона відповідає світовим стандартам. А в тому, де взяти фінанси, які розробити правила, як використовувати ці хімічні сполуки, ми зобов'язані в цьому законодавстві. І друге, врешті-решт забороняти тут ніхто нічого не може. Споживач вирішує, що йому їсти. Але правдива, достовірна і повна інформація повинна надходити до споживача. І споживач чудово вибере, яку продукцію йому споживати. Тому ми підтримуємо ініціативу народних депутатів і будемо її подальшому підтримувати і доопрацьовувати законопроекти в нашій частині, аби вирішити цю актуальну для суспільства і держави проблему. Дякую за увагу. Геннадій Борисович, а от з огляду на те, що існує дуже багато сьогодні, багато хто говорив про порушення законодавства у сфері харчових добавок і підсолоджувачів, чи не варто підняти відповідальність виробників за порушення законодавства? Звісно, варто. Але ви вдумайтесь, про що ми зараз споримо? Ми споримо застосовувати чи не застосовувати нехарчові добавки, да? Зараз я дуже уважно слухав, що сказав, я не бачу, не знаю ні імені, ні отчества, да. Але ви вдумайтесь, про що ми говоримо. От зараз чоловік Любомир Хомічак показав етикетку Буратіно. Для кого вона зроблена? Хіба не для дітей? Це ж лимонад. І там написано «не вживати». А ми оспарюємо, треба чи не треба. А як на те чи на інше відреагує хтось? То давайте ми не будемо спорити. Давайте ми нічого не будемо робити. Хай нація вимирає. Хай наші діти з саморождення травляться. Але все буде хорошо. Але хтось на цьому буде мати якийсь доповнительний якийсь прибуток. Знаєте, Ніколай Ніколаєвич нічого не сказав за цукрову галузь. Я хотів би буквально зупинитися. Ми сьогодні українська цукрова промисловість потеряла майже 50 тисяч робочих місць. Це правда. Це податки. Це заробітна плата. Це бюджет. Сьогодні є дуже багато питань. І основне питання, яке я для себе бачу, ми повинні виготовляти качественну продукцію. Ми повинні людей годувати нормальним продуктом.
Все, більше нічого не треба. На законодавчому рівні я думаю, що все-таки ми проведемо це. Але згідно відповідальності, те, що ви говорите, звісно, повинна бути відповідальність. Вона повинна бути. Другого шляху немає. Я сьогодні послухав всіх, і у всіх є одне розуміння, що ми повинні споживати нормальні продукти питання. Всі ж, дивіться, тут же сидить вся еліта України. Всі люди, які в цьому розуміються. Нам не треба видумувати велосипед, він придуманий. Треба сісти і поїхати. Але хтось на якомусь етапі буде заробляти менше на ті бутилки води. Ну нічого страшного, будуть же заробляти. Спасибо. И последний у меня вопрос к Эрику Миллстоуну. Eric, tell me please, what is the practice of the United Kingdom of penalty for deviation of the law in producing food products? Have I understood correctly that that was a question directed at me, at Eric Milllstoun? Yes, yes. And your question was what about penalties for producing unsafe food products? Yes, correct. The position has been that the practice in the United Kingdom in recent years has been that when companies are found producing unsafe food products, the legal penalty depends very much on the nature of the offence. In practice, what has happened is that severe penalties have been imposed only on food operators that have allowed their products to become contaminated with pathogenic bacteria that have resulted immediately, indirectly, in severe illness or death. So where, for example, meat products have been contaminated with E. coli 0157, butcher shops and catering establishments have been heavily fined. However, when companies use products, in particular, for example, food additives, that were unlawful, what has happened is that they have merely been given warnings and have not been prosecuted. A few years ago, we had a problem when it emerged that a colouring compound called Sudan Red, which was not lawfully permitted in the UK or the EU, had been used in a wide range of products. Those products were withdrawn from the shelves, but nobody was prosecuted as a consequence. So legal penalties seem to apply only to companies that cause microbiological food poisoning, not that are responsible for chemical toxicity. In relation to the most serious problem that the United Kingdom has seen in relation to food safety, which concerned mad cow disease, which resulted in billions of pounds of losses for farmers and for the government, to the best of my knowledge, nobody was ever prosecuted for any of it. And I believe that, in effect, the policy has been only to prosecute people, and this is putting it slightly cynically, if people die while holding the packet. Namely, they get ill in ways that can be immediately and directly traced to the source.
But that's not the case with long-term chemical toxicity. If somebody dies of cancer in their 40s, 50s or 60s, it's impossible to track back to individual products that they may have eaten earlier. And so there are very, very few prosecutions of food safety. And it is also the case that because of the financial and economic position in the UK, funding for public health inspectors and public laboratories to test for food safety has been cut, and consequently I expect, and I'm sure the statistics will bear this out, that the number of prosecutions that was already low has in recent years been falling. Thank you. I hope that answers the question. Thank you very much, Eric. We are now finishing our conference, and now we'll have a coffee break. Okay. Thank you very much, Eric, for your participation. Wish you good health and good luck. Thank you very much. Thank you for the opportunity to contribute, and thank you for allowing me to listen to a very well-informed and high-level debate. All best wishes. Thank you. Кофе-брейку. Сейчас кофе, чай, угощение и как раз возможность обсудить непосредственно проблемы между собой.